इदानीम् अस्माभिः तत्र कर्म थियरी इति यदुक्तम् आसीत् तद्विषये कर्मसिद्धान्तः वेदान्ते कथं निर्णीतः इति विषये प्रारब्धः आसीत् कर्त्रधिकरणम् इति ब्रह्मसूत्रेषु द्वितीयाध्याये तृतीयपादे एषः विवृतः अस्ति तत्र त्रयस्त्रिंशसूत्रादारभ्य अत्र तदधिकरणं शङ्करभाष्येण साकम् अस्माभिः दृश्यमस्ति तत्र एवं भवति जीवात्मनः अंशत्रयं ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् एतत् तृतीयं मिलित्वा कर्मणे कर्मणः लक्षणे उपयुज्यते अनन्तरं कर्मानुगुणं फलप्रदाने फल अनुभवे च उपयुज्यते इति एतदर्थम् एतत् तृतीयं शास्त्रात् ज्ञायते वेदान्तशास्त्रात् ज्ञायते तत्र आत्मनः कर्तृत्वम् अस्ति इति स्थापयितुं शास्त्राणाम् अर्थवत्वाय जीवात्मा कर्ता इत्येव अभ्युपगन्तव्यः इति व्यासस्य सिद्धान्तः प्रथमसूत्रे तदुक्तं कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् यजेत जुहुयात् दद्यात् इत्यादयः विधेयः शास्त्रे वेदे ये उच्यन्ते तेषां कृते अधिकारी कश्चन कर्तृत्वयुक्तः न चेत् तर्हि तेषां व्यर्थता भविष्यति अतः शास्त्राणाम् अर्थवत्वाय कर्ता जीवात्मा अभ्युपगन्तव्यः एवं श्रुतिरपि वक्ति एष हि द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता एवं द्वितीयं तत्र हेतुत्वेन द्वितीयमेवम् उक्तं विहारोपदेशात् शरीरे भवन् आत्मा बहुविधं फलं कर्मफलम् अनुभवति फलस्य अनुभवात् स एव कर्ता इति स्पष्टं ज्ञायते स ईयते अमृतः यत्र कामं स्वप्नदशायामपि एवमस्ति जागृतदशायामपि शरीरे करणैः साकं कर्म कृत्वा तदनुगुणं सुखदुःखादिकं भोगम् अनुभवति तृतीय हेतुः उपादानादित्येव शरीरोपादानमेव कर्मणा भवति प्राणान् गृहीत्वा विज्ञानेन विज्ञानमादाय इत्यादिषु करणानाम् उपादानमेव अस्य जीवस्य कर्तृत्वम् अस्ति इति ज्ञापयति अस्मान् बोधयति एवं श्रुतिष्वेव व्यपदेशात् क्रियायां विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च इति श्रुतौ वैदिकं वा लौकिकं वा यत्किञ्चित् कर्म भवतु तत्र अधिकृतः कर्ता जीवः अस्ति इति श्रुतिर्वक्ति तस्मादपि क्रियायां व्यपदेशात् तर्हि क्रिया कर्तुः कर्तृत्वं सिद्ध्यति इत्यर्थः तत्र कश्चन सन्देहः भवितुमर्हति विज्ञानशब्दे इति कृत्वा न चेत् निर्देशविपर्ययः इत्यंशः सूत्रे विज्ञानम् इति प्रथमाविभक्तौ उक्तत्वात् कर्तृसामानाधिकरण्य निर्देशात् बुद्धिरेव विज्ञानमिति नोच्यते अत्र जीवस्यैव विज्ञानशब्देन व्यवहारः इत्युक्तं ततः परम् उपलब्धिवदनियमः इति सूत्रं तावत्पर्यन्तं दृष्टमासीत् अस्माभिः तत्र एवमस्ति यदि जीवात्मा स्वतन्त्रतया कर्ता तर्हि स्वस्य अनिष्टं कथं भवति इष्टस्य प्राप्तिस्तावत् स्वेनैव सर्वैः इष्यते कार्यते तदनुगुणमेव प्रयत्नादिकं विधीयते अपि तु सर्वत्र प्रयत्नः सफलः न भवति यथेष्टफलदः न भवति इष्टमेव वाञ्छन् कश्चित् किञ्चित् करोति तथापि अनिष्टं सम्भवति एतत् उपलभ्यते तर्हि उपलब्धिवत् तर्हि उपलब्ध्यनुगुणं यदि पश्यामः तर्हि जीवस्य स्वातन्त्र्यं न वक्तुं शक्येत स्वतन्त्रतया कर्तृत्वं न वक्तुं शक्येत अत्र स्वातन्त्र्यविचारः किमर्थम् इति पृष्टे पाणिनिना एवं सूत्रितं कारकाणां मध्ये स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रितं पाणिनिना यः क्रियाकलापे बहुषु तदुपकरणेषु सत्सु तेषां कारकाणि इति नाम भवति तन्मध्ये अपादानम् इत्यस्ति सम्प्रदानम् इत्यस्ति करणम् इत्यस्ति अधिकरणम् इत्यस्ति कर्म कर्ता एवं रूपेण षोडश विभागः अस्ति कारकाणां मध्ये तेषु प्रधानः कर्ता भवति कर्तुः लक्षणम् एवमस्ति यस्य क्रियायां स्वातन्त्र्यं तस्यैव कर्तृत्वम् इत्युच्यते अतः स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रितत्वात् यदि जीवात्मा कर्ता तर्हि सः स्वतन्त्रः स्यात् यदि सः स्वतन्त्रः तर्हि स्वस्य अनिष्टं स्वयमेव न कारयिष्यति अपि तु सर्वेषां जनानाम् अनुभवे एतदस्ति स्वस्य अनिष्टम् अवश्यम् अनुभोक्तव्यम् आपतति तर्हि तस्य कर्तृत्वेन किं प्रयोजनं यदि स एव कर्ता तस्य निवारणं कथं न क्रियते इति प्रश्नः तदर्थं यदि कर्ता भवति तर्हि सः स्वतन्त्रः स्यात् इति यदि बुद्धिव्यतिरिक्तः जीवः कर्ता स्यात् सः स्वतन्त्रः सन् कर्ता नाम स्वतन्त्रः भवेत् इत्येव निरीक्षा तथैव कर्तुः लक्षणं शास्त्रे विहितं तर्हि प्रियं हितं च एव आत्मनः नियमेन सम्पादयेत् न विपरीतं
तर्हि अप्रियम् अहितं वा न सम्पादयेत् स्वतन्त्रः सन् कश्चित् अपि तु विपरीतमपि तु सम्पादयन् उपलभ्यते। लोके कृतेन कर्मणा स्वस्यैव अनिष्टम् अप्रियं च भवति, फलत्वेन अनुभोक्तव्यं भवति इति पश्यामः। उपलभ्यते इत्युक्ते दृश्यते लोके तथैव अनुभवे विद्यते इत्यर्थः। तर्हि न च स्वतन्त्रस्य आत्मनः ईदृशी प्रवृत्तिः अनियमेन उपपद्यते इति प्रश्नः भवति। तर्हि अतः उत्तरं पठति उपलब्धिवत् अनियमः। यथा अयम् आत्मोपलब्धिं प्रति स्वतन्त्रोऽपि अनियमेन इष्टम् अनिष्टं च उपलभते, एवम् अनियमेनैव इष्टम् अनिष्टं च सम्पादयिष्यति। यथा दृश्यते तथैव वर्तते। उपलब्धमपि अस्वातन्त्र्यम् उपलब्धि हेतु उपादान उपलम्भात् इति चेत् न इति उत्तरमेवं दृश्यते। विषय प्रकल्पना मात्र प्रयोजनत्वात् उपलब्धि हेतूनाम् उपलब्धौ तु अनन्यापेक्षत्वम् आत्मनः चैतन्ययोगात्। अपि च अर्थक्रियायामपि न अत्यन्तम् आत्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति, देशकालनिमित्तविशेष अपेक्षत्वात्। तत्र एवमुच्यते कर्तुः कर्तृत्वं स्वांशे स्वाधीनं ततः स्वतन्त्रम् इत्युच्यते। तदतिरिच्य देशकालादीनामपि विशेष अपेक्षा भवति। यत्किमपि करणीयं स्वेनैव सम्पूर्णं कर्तुं न शक्यते। स्वस्य अन्येषाम् उपकरणानाम् अपेक्षा अस्ति, तेषां वशे एषः अस्ति इति कृत्वा कर्ता सन्नपि अन्यापेक्षः भवति। तर्हि तत्र अन्येषु अंशेषु यत्र कुत्रापि अस्य अनिष्टं किञ्चित् अस्ति, तर्हि तदनुगुणं फले अनिष्टता भविष्यति। देशकालनिमित्तविशेष अपेक्षत्वात् तत्र अत्यन्तम् आत्मनः स्वातन्त्र्यं नास्ति इत्येव अवश्यम् अवधातव्यम्। अपि च अर्थक्रियायामपि न अत्यन्तम् आत्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति। तत्र चैतन्ययोगः अस्ति इति कृत्वा सः जानाति किं स्वस्य इष्टं तत् कथं साधनीयं, तस्मात् किं फलं भविष्यति इति जानाति, इच्छति, यतते इति अंशत्रयम् अवश्यम् अस्ति ज्ञातुः। तथापि सम्पूर्णं सर्वं स्वेनैव सम्पादयितुं न शक्यते, अन्येषाम् अपेक्षा अस्ति। यथा शरीरस्य अपेक्षा अस्ति, भूतानाम् अपेक्षा अस्ति। कश्चित् किञ्चित् द्रष्टुम् इच्छति चेत् तर्हि तस्य चक्षुरिन्द्रियस्य पाटवम् अपेक्षितं, चक्षुरिन्द्रियं सम्यक् कार्यं कुर्यात्। आलोकस्य अपेक्षा विद्यते, प्रकाशः स्यात्। यदि अन्धकारे किञ्चित् द्रष्टुम् इच्छति, इच्छा सती चेदपि दर्शनं न शक्यते, चक्षुरिन्द्रियस्य अन्धकारे दर्शनसामर्थ्यस्य अभावात्। एवं कदाचित् वस्तु एव नास्ति, अर्थ एव नास्ति, तर्हि तस्य दर्शनं न शक्यते। अर्थदर्शनसमर्थं चक्षुरिन्द्रियं चक्षुरिन्द्रियवान् आत्मा इत्युक्तेपि चक्षुरिन्द्रिये व्याध्यादिभिः तिमिरादिदोषाः भवितुमर्हन्ति। तर्हि चक्षुरिन्द्रियस्य पाटवमेव हीयते। अतः सामान्य दर्शन रूपदर्शन विषयेपि इंद्रियस्य अपेक्षा विद्यते, आलोकस्य अपेक्षा विद्यते, स्वास्थ्यस्य अपेक्षा विद्यते। यदि कश्चित् जागृति तर्ह्येव तेन द्रष्टुं शक्यं, स्वप्ने वा सुषुप्तौ वा यद्यपि इन्द्रियं विद्यते तत् कार्यकरणसमर्थं न भवति। अतः सहायापेक्षः कर्ता भवति, तावता कर्तृत्वं नापैति इत्येव उच्यते। न च सहायापेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वं निवर्तते, कर्तृत्वं नास्ति इति नार्थः अस्य। अपि तु कर्तृत्वस्य कदा सम्पूर्णं यथेष्टं फलं भविष्यति इत्यत्र अन्यनिर्बन्धाः भवन्ति। अन्येषाम् अपेक्षयैव एतत् सम्पूर्णतया उपयोक्तुं शक्यते। कदाचित् तादृश सहकारिणाम् अभावे तर्हि अनिष्टमपि सम्भविष्यति इत्यर्थः। भवतिः एधोदकाद्यपेक्षस्यापि पक्तुः पक्तृत्वं। दृष्टान्तत्वेन एवं वदन्ति, कश्चन पाचकः अस्ति, पचनं करोति, पक्ता चैत्रः पक्ता इति वदामः। पक्तृशब्दः प्रथमाविभक्तौ अस्ति, कर्तारं द्योतयति, कर्ता नाम स्वतन्त्रः इत्यर्थः, सर्वम् अङ्गीक्रियते। तथापि एधस्य उदकस्य एवम् अन्यवस्तूनाम् अपेक्षा अवश्यमस्ति। एधः नाम इन्धनं। पूर्वस्मिन् काले वृक्षाणाम् एधः यद्भवति तस्मादेव अग्निं ज्वालयित्वा पचनं क्रियते स्म। तर्हि एधस्य अपेक्षा अस्ति, उदकस्य अपेक्षा अस्ति, तण्डुलस्य अपेक्षा अस्ति, स्थाल्याः अपेक्षा अस्ति। एवं विभिन्नानां साकं कश्चित् पक्ता पाचकः इत्युक्ते पाचकस्य स्वातन्त्र्यं तु विद्यते, अपि तु सहकारिणामपि अपेक्षा भवति। अतः सहकारी वैचित्र्यात् इष्ट अनिष्ट अर्थक्रियायाम् अनियमेन प्रवृत्तिः आत्मनः न विरुध्यते। तत्र किं भविष्यति, किञ्चित् झटिति कुत्रचित् गन्तव्यं,
भोजनं कृत्वा गन्तुम् इच्छति कश्चित् यदि एधोदकेन साकं तेन पचनं करणीयं कदाचित् आर्द्र इन्धनम् आसीत् तर्हि आर्द्रेन्धनेन धूम एव जायते ज्वाला न जायते समयः बहु अपेक्ष्यते यद्यपि कर्ता यद्यपि शक्तः यद्यपि सहकारी विद्यते सहकारी गुणे अन्यथा भावः अस्ति तदेव सहकारी वैचित्र्यम् इत्युच्यते यथा कस्यचित् शरीरे अङ्गवैकल्यम् अस्ति इति चिन्तयामः शरीर अनुसारेणैव आत्मा स्वं कार्यं साधयितुं शक्नोति यदि शरीरे अङ्गवैकल्यं भवति यद्वा अस्वास्थ्यं भवति एवं रूपेण अङ्गापेक्षा सहकार्य अपेक्षा अस्ति कर्तृत्वे अतः कर्तृदोषः न चेदपि कर्ता सम्यगेव ज्ञात्वा कर्तुम् इच्छन्नपि सहकारिणां वैचित्र्यात् इष्टमपि भवितुमर्हति अनिष्टमपि भवितुमर्हति अतः इष्टानिष्ट अर्थक्रियायाम् अनियमेन प्रवृत्तिः आत्मनः न विरुध्यते अतः नियमेन एतदेव साधयति इति न वक्तुं शक्यते प्रयत्नं तु विधीयते नियमेन सफल एव भविष्यति इति न वक्तुं शक्यं तावता सः कर्ता नास्ति इति नोच्यते एतदेव कारणं भवति यद्यपि स्वातन्त्र्यमस्ति तथापि दैवस्य भगवतः तत्र कुत्र अन्वयः इति पृष्टे सहकारिणां योजने तस्यैव स्वातन्त्र्यम् अस्माकं तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति तेन किं भविष्यति कश्चित् बहु प्रधानं कार्यं कर्तुं बहिर्गन्तुम् इच्छति अपि तु धाराकारा वृष्टिः भवति बहिर्गन्तुं न शक्नोति इत्यादि पश्यामः अपि तु स्ववशे नास्ति तत् तर्हि किं भविष्यति अस्य इच्छायां सत्यामपि फलसिद्धिः न भवति इति पश्यामः अपि तु कस्य वशे तदस्ति इति तद्यदा पश्य तत्र शास्त्रमेव प्रमाणम् अस्माकं सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः इति श्रुतिः परमात्मानं एवं सर्वस्य अधिपतित्वेन ईश्वरत्वेन वदति तम् ईश्वराणां परमं महेश्वरं तं दैवतानां परमं च दैवतम् इत्यादि पवित्राणां पवित्रयो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो वेः पिता गीतायामपि अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इत्यादि तेनैव भूतादिसृष्टिरपि क्रियते इति कृते तर्हि तस्यापि अन्वयः विद्यते तदर्थमेव गीतायां तत्र पञ्चधा करणत्वस्य नैमित्तिकस्य न करणस्य निमित्तत्वं नैमित्तिकम् एवं भवति करणनिमित्तम् एतत् करणं विहाय अन्यत् करणान्तरं स्वीकर्तुं शक्यते चेत् तस्य निमित्तत्वं न भवेत् अपि तु कुत्रचित् तथा नास्ति शरीरं विहाय अन्येन आत्मनः कार्यं न शक्यते कर्तुम् अपि तु मार्गे केवलं कस्मिंश्चित् मार्गे अवरोधः अस्ति मार्गान्तरेण गन्तुं शक्येत कुत्रचित् विकल्पः भवितुमर्हति एकः नास्ति चेत् अन्यः यत्र नियमेन कश्चित् अपेक्षा तत्र करणत्वे तत्र पाणिनिः एतदर्थमेव उक्तवान् करणस्य लक्षणं साधकतमं करणम् इत्येव तेन सूत्रितं साधकतमं करणं भवति साधकं किञ्चित् साधकतरं किञ्चित् साधकतमं किञ्चित् यदि भवति तर्हि एकं नास्ति चेत् अन्यत् ग्रहीतुं शक्येत अपि तु शरीरविषये इन्द्रियविषये तथा विकल्पः नास्ति मनसैव चिन्तनीयं मनः अतिरिच्य अन्यत् किमपि तत् स्थाने उपयोक्तुं न शक्यते कुत्रचित् शक्यते एवम् अस्ति इन्धनविषये प्रायः शक्यते यदि अन्नं पक्तुं न शक्यते प्रायः अन्यत् किमपि द्रवरूपेणापि यवाग्वादि अथवा यद्वा क्षीरपानादि कर्तुं शक्यते यत्र विकल्पः शक्यते तत्र निमित्तत्वम् अस्माभिः अपकर्तुं शक्यं करणत्वं तथा न भवति करणं यद्यपि अव्यवहितफलसाधकं करणं निमित्तं च एकमपि भवितुमर्हति करणस्य यत्र विकल्पः शक्यते तर्हि निमित्तभूतम् अन्यदपि भवितुमर्हति यद्यत् करणं तन्निमित्तमेव यद्यत् निमित्तं तत् सर्वं करणमिति न निर्बन्धः विद्यते एव अर्थः करणेन निमित्तेन तत्र निमित्तं हेतुर्भवति एवं रूपेण तत्र जीवात्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति तदुपरि नियन्त्रणमप्यस्ति एतदेव उच्यते तत्रैव विचारः अवश्यं ज्ञातव्यः शक्तिविपर्ययात् इत्यपि भवति तत्र इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तः जीवः कर्ता भवितुमर्हति ज्ञानमेव न कर्ता ज्ञाता जीवः कर्ता इत्येव अत्र साध्यते यदि पुनः विज्ञानशब्दवाच्या बुद्धिरेव कर्त्री स्यात् तथा शक्तिविपर्ययः स्यात् करणशक्तिः बुद्धेः हीयेत कर्तृशक्तिश्च आपद्येत बुद्धिः करणम् आत्मा कर्ता यदि अनयोर्मध्ये बुद्धिरेव कर्ता इत्युच्येत तर्हि तस्याः कर्तृत्वं भविष्यति तर्हि करणत्वं न भविष्यति आत्मनश्च कर्तृत्वं यदस्ति तद्यदि त्यज्यते आत्मनः करणत्वेन उपयोगः अचेतनेन ज्ञानेन न कर्तुं शक्यते सत्यांच बुद्धेः कर्तृशक्तौ तस्या एव अहं प्रत्यय विषयत्वम् अभ्युपगन्तव्यम्
अहङ्कारपूर्विकायाः एव प्रवृत्तेः सर्वत्र दर्शनात् तत्र अहम् इति कः चिन्तयति स एव द्रष्टव्यः अहं शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते जीव एव अहं शब्दार्थः न तु बुद्धिः अतः अहं गच्छामि अहम् आगच्छामि अहं भुञ्जे अहं पिबामि इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तस्य अतः यदि ज्ञानमेव एवं वक्तुं शक्नोति तर्हि अचेतने तादृशशक्तिर्नास्ति इति मम ज्ञानम् इत्यपि वदति उच्यते अन्यच्च अहं किञ्चिज्ञः अस्मि अहं विशेषज्ञः भवितुम् इच्छामि इत्यादि ज्ञाने च तारतम्यम् आपादयितुं शक्यते तस्मादेव खलु आचार्यं प्रति शिष्यः गच्छति विद्याग्रहणार्थं विद्याग्रहणे किं भवति इत्युक्ते ज्ञानस्य विषये वैशिष्ट्यं भवति विस्तारः भवति अल्पज्ञः कदाचित् कश्चित् अस्ति सः किञ्चिज्ञः सन् अनन्तरं बहुज्ञः भवति बहुश्रुतः भवति सर्वज्ञोऽपि भवति इत्युक्ते तर्हि विषये विस्तारः भवति वैशिष्ट्यं भवति तर्हि तदर्थं केनचित् तत् कार्यं स्यात् अतः यस्य ज्ञानं तेन आत्मना तस्मिन् ज्ञाने वैशिष्ट्यं वृद्धिर्वा विस्तारो वा कर्तुं शक्यते न तु विपरीतमिति ज्ञानेन आत्मनः किञ्चित् अधिकं न कर्तुं शक्यं तस्य अचेतनत्वात् अतः अहं गच्छामि अहम् आगच्छामि अहं भुञ्जे अहं पिबामि इति तस्याश्च कर्तृशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकार्यकरणम् अन्यत् कल्पयितव्यं तेन किं भविष्यति यदा बुद्धिः कर्ता इति स्वीक्रियते तर्हि तस्याः अपि किञ्चित् करणम् अपेक्षितं तर्हि करणमिति अन्यत् किमपि नामान्तरमेव दीयते अपि तु यदुक्तं पूर्वं तदेव पुनरायात् शक्तोऽपि हि सन् कर्ता करणम् उपादाय क्रियासु प्रवर्तमानः दृश्यते कर्तुः करणस्य अपेक्षा अस्ति क्रिया निर्वर्तने अतः संज्ञामात्रे विवादः स्यात् न वस्तुभेदः अंशद्वयम् अवश्यमस्ति इति स्वीकार्यं भवति कर्ता कश्चित् अस्ति करणस्य अपेक्षा तस्य विद्यते करणापेक्षः कर्ता क्रियां साधयति इत्युक्त्वा कर्ता जीवः करणं ज्ञानम् इत्येव युज्यते एवं समाध्यभावाच्च इति अन्य हेतुः उच्यते एकैकस्मिन् सूत्रे यत् पञ्चमी विभक्तौ उक्तं स एव हेतुः पंचमी हेतु अतः शक्ति विपर्ययः एकः हेतु इदानीं समाध्यभावः अन्यः हेतुः उपदिश्यते योऽप्ययम् औपनिषद आत्म प्रतिपत्ति प्रयोजनः समाधिः उपदिष्टः वेदान्तेषु योगद्वारा आत्मसाक्षात्कारः भवति योगश्च अष्टाङ्गयुक्तः भवति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः इति तत्र समाधिदशायां यत्र आत्मदर्शनं भवति इत्युक्तम् आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निधिध्यासितव्यः इति च अन्यत्र सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् इत्यादिषु उपासितव्यं ज्ञातव्यं विज्ञातव्यं ध्यातव्यं श्रोतव्यं मन्तव्यम् इत्यादि उच्यते तत्र सर्वत्र प्रश्न तत्र अहम् इति केन शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते इति वेदान्ते प्रथमतया आत्मा इति शब्दस्य विषये आत्मा नाम कः आत्मेति किञ्चित् अस्ति वा न वा केचन चार्वाकादयः आत्मानमेव नेच्छन्ति शरीरे एव आत्मा इति ते वदन्ति शरीरस्यैव आत्मत्वे कश्चन दोषः भवति एवमस्ति शरीरं यदा सुप्तं तदापि अहं प्रत्ययः कश्चित् अनुभवः सर्वेषां भवति स्वप्ने भवति स्वप्ने निश्चेष्टं सदपि शरीरं तत्र गमनादिकं सुखदुःखादि अनुभवश्च दृश्यते तर्हि श्रवणमस्ति दर्शनमस्ति घ्राणनमस्ति इत्यादि अपि तु ते तानि इन्द्रियाणि न कार्यं कुर्वन्ति तत्समये तदतिरिक्तः कश्चन अस्ति इति वक्तव्यम् अन्यच्च सुप्त एव पुनः उत्तिष्ठति इति कथं ज्ञायते एतत् सर्वं ब्रह्मसूत्रे विवृतम् इतः पूर्वमेव बहुषु अधिकरणेषु एतद् विवृतं कश्चित् स्वपिति अनन्तरं यदि देहे एव आत्मा स्यात् देहे सम्पूर्णनिश्चेष्टता विद्यते सुषुप्तिदशायां पुनः उत्थानं भवति कदाचित् जागरति तर्हि जागरणसमये सुप्त एव वा उत्तिष्ठति अन्यो वा इत्यपि कश्चन प्रश्नः स्वीक्रियते तर्हि यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् भवतु नाम एतत् शरीरमस्ति एतत् शरीरं यदा पतति मृतः इति कदा उच्यते सुप्तः इति कदा उच्यते इति विभागः वक्तुं न शक्यते यदि पुनः सन्धानमस्ति ह्यः मया एतत् कृतम् अद्य एतत् करिष्यते किञ्चित् कार्यं प्रारब्धम् अर्धे त्यक्तम् अन्यत् किञ्चित् अवशिष्यते एक एव यदि सुप्तः उत्तिष्ठते तर्हि तस्यैव तत् ज्ञानं भविष्यति मया ह्यः एतत् कृतं यदि
सुप्तः अन्यः उत्तिष्ठन् अन्यः भवति चेत् तर्हि एतत् सन्धानं न भविष्यति। तत्र हेतुषु मध्ये कर्मापि एकं कारणम् इत्युच्यते। स एव तु कर्म अनुस्मृति शब्दविधिभ्यः इति चतुर्भिः हेतुभिः सुप्त एव पुरुषः उत्तिष्ठति इत्युच्यते। तत्र स्वापादिदशासु सुषुप्त्यादिदशासु यत् न किञ्चिदपि जानाति, स्वमपि न जानाति, कुत्र सः स्वपिति कथमस्ति इत्यपि न जानाति, अपि तु पुनः कदाचित् तत् ज्ञानम् आगच्छति। कथम् एतत् शक्यं यदि शरीरातिरिक्तः कश्चन न स्यात् इति। अतः शरीरातिरिक्तं किञ्चित् भवेत्, तदेव अहम् इति वदेत् इति वक्तव्यं भवति। शरीरे अभ्युपगते अन्येपि दोषाः सन्ति, एकैकस्य अङ्गस्यापि आत्मत्वं भवितुम् अर्हति। चक्षुरेव वा आत्मा, श्रोत्रमेव वा आत्मा, मन एव वा आत्मा इत्यादि प्रश्नाः भवति। अतः अहम् इति केन उच्येत? एतत् अचेतनेन नोच्यते। यस्य स्वविषयकं स्फुरणम् अस्ति, अहम् इति स्फुरणं बहिष्टः न आगच्छति, अन्तरे एव विद्यते। केषुचिदेव वस्तुषु विद्यते, केचित् वस्तुषु नास्त्येव। अचेतनानि इति यानि वदामः, तत्र पञ्चभूतादिषु जलं स्वयमेव अहं जलमस्मि इति न जानाति, अग्निः स्वयमेव अस्मि इति न जानाति। अपि तु पुरुषः कश्चित् पिपीलिका वा भवतु, पिपीलिकापि स्वं जानाति। पुरस्तात् यदि कुत्रचित् जलं दृश्यते तर्हि एतत् मम प्रतिकूलम् इति कृत्वा तत् विहाय अन्यमार्गे गच्छति। यत्र आहारेच्छा भवति, भयादिकं भवति, क्षुत्पिपासादिकं भवति, एतत् सर्वं किञ्चित् आश्रित्यैव भवति। शरीरमेव यद्यस्ति, शरीरे कथं बुभुक्षा जायते, कथं पिपासा जायते इत्यादि कारणं वक्तुं न शक्यते। तस्य कश्चन हेतुः स्यात्, कश्चन तस्मिन् शरीरे अस्ति, तस्य तदुपयुज्य किञ्चित् कार्यं क्रियते, तस्मात् आयासः जायते, तस्मात् किञ्चित् अपेक्षते। एवं रूपेण उपनिषत्सु एवं अनालिसिस् फार् प्रूविङ्ग् an entity called soul, atma, whatever शब्दः यत्किमपि प्रयुज्येत, शरीरातिरिक्तं किञ्चित् शरीरे तिष्ठति, तदेव निर्गच्छति यदा शरीरं पतति, मृतः इति यदा उच्यते। तर्हि कश्चन शक्तिः कश्चित् अन्तः आसीत् यत्पर्यन्तं परं नास्ति इत्येव वक्तव्यं। दृश्यमानं शरीरं तथैव तिष्ठति, अत एव शरीरातिरिक्तं किञ्चित् अस्ति इति सामान्येन यत् अनुमानेन वक्तुं शक्यं, तत्र प्रमाणं श्रुतिरेव भवति। कीदृशः सः, कति सन्ति, एक एव अस्ति वा बहवः सन्ति वा इत्यपि प्रश्नादिकं भवितुम् अनुमानेन तत् साधयितुं न शक्यम्। अतः श्रुतिः आत्मा इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। आत्मा इत्यस्य अहमर्थः, अहं शब्दस्य अर्थः यः, स एव आत्मशब्देन उच्यते। अहम् इति नूतनतया एतद् उत्पादयितुं न शक्यते। यावन्तः आत्मानः सन्ति तावतां नित्यत्वं विद्यते। अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे इति प्रथमतया उपदेशः अर्जुनस्य कृते कृष्णेन एतदेव कृतं। तत्र न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। अहं त्वम् एते इति त्रेधा प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष प्रयोगाः लोके भवन्ति। सर्वत्र पुरुषशब्दः आत्मानमेव द्योतयति। आत्मानः एवं रूपाः अनेके सन्ति, तेषाम् आत्मनां संख्या न वर्धिष्यते, न ह्रासमपि अपैति। यावन्तः आत्मानः तावन्तः नित्याः सर्वदा तिष्ठन्ति। सर्वस्यापि अहमिति ज्ञानं सामान्यं, यत्र बहु अज्ञस्यापि अत्यन्तम् अल्पज्ञस्यापि अहम् अहमेव वा इति सन्देहः कुत्रापि नास्ति। अहं त्वं वा अहं सः वा इत्यादि सन्देहः न भवति। एतत् अन्येन न बोधितम्, एतत् स्वीयैव शक्तिः ज्ञानं, तत् स्फुरणम् इत्युच्यते। तदनुगुणम् आहारादि इच्छा भवति, भयादिकं भवति। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् इत्युक्ते ईदृशानां भावनानां तस्यैव सुखदुःखादिकं भवति, शरीरस्य न भवति। अत एव सुखस्य दुःखस्य, सुखं नाम अनुकूलं, दुःखं नाम प्रतिकूलं। यत्किञ्चित् इष्टं तदेव यदा लभ्यते तर्हि सुखम् इत्युच्यते, यदनिष्टं तल्लभ्यते तर्हि दुःखम् इत्युच्यते। यद्वा यत् सुखं तन्न लभ्यते तदापि दुःखम् इति वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण आत्मनः स्थितिः प्रलयेपि भवति, तस्य अनुभवः न भवति। यथा इदानीं सुषुप्तिरस्ति, प्रतिदिनमपि सुषुप्तिकाले तस्य अनुभवः नास्ति। बहिरिन्द्रियेण कार्यते, बहिः कुत्रास्मि इत्यपि ज्ञानं न स्यात्, अस्ति इत्येव केवलं ज्ञायते। अनन्तरम् उत्थानानन्तरं सुखम् अहम् अस्वाप्सम् इति सः अनुभवति। सुखमहम् अस्वाप्सम् इति सुप्तोत्थितः पुरुषः चिन्तयति।
तर्हि तत्कालेपि स्वस्य सत्ताम् अनुमाति अहं तत्समये प्यासम् इति तत्समये किञ्चित् ज्ञानं नास्ति तर्हि काष्ठवत् कश्चित् स्वपिति काष्ठवत् स्वपिति चेदपि उत्थानानन्तरं स्वप्नाद् उत्थितः पुरुषः एवं चिन्तयति बहु सम्यक् मया सुप्तं बहु अनुकूलमासीत् प्रियमासीत् इति चिन्तयति I had a very nice sleep, very sound sleep, somebody can say. तर्हि तत्समये कार्यान्तरं नास्ति बहिरिन्द्रियेण कार्यं नास्ति अपि तु स्वरूपतया सत्ता विद्यते एतत् मोक्षेपि विद्यते यत् शरीरं नास्ति प्रलयकाले शरीरं नास्ति मोक्षकाले शरीरविषये उभयथापि शक्यते इति सूत्रकारः वदति मुक्तः सशरीरोऽपि भवितुम् अर्हति यदि इच्छति अपि तु तत्र स्वेच्छया सः शरीरं ग्रहीतुं शक्नोति सङ्कल्पादेव इति सङ्कल्पादेव स यद्यदिष्टं तत्सर्वं भवति स एकधा भवति द्विधा भवति पञ्चधा भवति सप्तधा इत्यादि बहुरूपाणि ग्रहीतुं शक्नोति विनापि रूपं भवितुं शक्नोति तत्र आवरणस्य अभावात् अविद्यायाः कर्मणः अभावात् सर्वं गोचरं भवति सः सर्वद्रष्टा भवति मोक्षकालेपि आत्मा भवति या आत्मा प्रलयेपि भवति प्रलये कार्यं नास्ति अपि तु आनन्दः नास्ति अतः प्रलयस्य मोक्षस्य च भेदः प्रलयकाले शरीरादिकं नास्ति अपि तु सुखानुभवोऽपि नास्ति आनन्दानुभवोऽपि नास्ति अपि तु मोक्षकाले शरीरादि निर्बन्धः नास्ति अपि तु स्वाभाविकम् आनन्दम् अनुभवति तत्र किं भवति सः आनन्त्याय कल्पते स स्वराट् भवति इत्यादि श्रुतिर्वक्ति सम्पूर्ण स्वातन्त्र्यं तत्रैव द्रष्टुं शक्यते अन्येन केनापि न निर्बन्धः अस्ति अस्य तत्समये तत्त्वज्ञानं यथावत् भवति श्रुतिर्वक्ति अहमन्नम् 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद इत्यादि स्वयम् अनुभवन् भवति एतत् सामगायन् नास्ते इत्यादि श्रुतिर्वदति सर्वाणि लोकानि पश्यति इमान् लोकान् कामान्ये कामरूप्यनु सञ्चरन् इत्यादि वक्ति अतः मोक्षसमयेपि आत्मा विद्यते आत्मना सम्पूर्ण विकासः अस्ति सम्पूर्ण आनन्दः तत्र स एको ब्रह्मणानन्दः इति यदुक्तं परब्रह्मानन्दः श्रोत्रेस्य च अकामः तस्य इति श्रुतिर्वक्ति अतः मोक्षे आत्मा केवलं भवितुमर्हति किमपि शरीरं स्वेनैव सङ्कल्पितं ग्रहीतुं शक्नोति अपि तु आनन्दे कोऽपि विशेष कोऽपि न्यूनता नास्ति ब्रह्मानन्देन साकमेव एषोऽपि भवति प्रलयकाले आनन्दादिकं नास्ति सुखमपि नास्ति दुःखमपि नास्ति केवलं स्वरूपे तिष्ठति अपि तु प्रतीक्षां करोति कदा शरीरं लभ्येत तदुपयुज्य सुखं वा दुःखं वा अनुभोक्तुं शक्यते सुषुप्तिकालेपि आत्मनः क्रियान्तरं नास्ति अपि तु अनुकूलदशा विद्यते एतत् मम बहु हितमस्ति मम अनुकूलत्वेन विद्यते इति अनुभवः भवति अपि तु अनन्तरमेव वक्तुं शक्यते वाचा वक्तुं तत्समये न शक्यते उत्थानानन्तरम् एवम् आसीत् एतत् मम हितमासीत् इति he gets rejuvenated refreshed kind of तस्माद् ऊह्यते तत्समयेपि एतद् अन्य निर्बन्धादिकं विना अनिष्टं किञ्चिदपि नासीत् तर्हि सर्वम् अनुकूलमेव आसीत् एतत् प्रियमासीत् इति उच्यते शरीराभिन्नस्य जीवात्मनः नास्ति कुत्र अस्ति शरीराभिन्नस्य जीवात्मनः स्पष्टम् उक्तं मम शरीरम् इत्येव प्रयोगः अहम शरीरम् इति न कोऽपि वदति मम शरीरम् इति वदति मम इति षष्ठीप्रयोगः भेदनिर्देशात् इत्येव सूत्रं विद्यते अधिकं तु भेदनिर्देशात् इति सूत्रमस्ति ब्रह्मसूत्रे अधिकं तु भेदनिर्देशात् मम ज्ञानम् इत्येव सर्वोऽपि वदति अहं ज्ञानम् इति न कोऽपि वदति मम ज्ञानम् इत्युक्ते मम इति षष्ठी कं वदति कश्चित् ज्ञानस्य आश्रयः अस्ति ज्ञानस्य आश्रय ज्ञानं नाम गुणः गुणस्य कश्चन आश्रयः अवश्यम् एष्टव्यः सी लैक् पञ्चगुणानि गुणाः सन्ति शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः इत्युच्यते पञ्चभूतेभ्यः पञ्चानां गुणानाम् आप्यायनं भवति तेषां प्रकाशः भवति तेषां कृते किञ्चित् आश्रयत्वेन अपेक्षितं तत्र आत्मना एव अहं जिघ्रामि अहं पश्यामि अहं शृणोमि अहं रसयामि इत्येव वक्तव्यं भवति तत्र शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः यत्र आश्रिताः एते गुणाः येषां गुणानां कश्चन आश्रयः अपेक्षितः स एव आत्मत्वेन उच्यते अहं शब्देन प्रयोगः शरीरेण न क्रियते चक्षुः न वदति अहं पश्यामि इति चक्षुष्मान् वदति यस्य चक्षुरिन्द्रियं भवति चक्षुरिन्द्रियस्य आश्रयः अत एव अधिकं तु भेदनिर्देशात् इति ब्रह्मसूत्रे शरीरात् अधिकमेव आत्मा
जीवात्मनोऽप्यधिक एव परमात्मा तत् उभयमपि तस्मिन्नेव सूत्रे तत्र अन्येपि हेतवः उक्ताः सन्ति शरीर भिन्न एव आत्मा शरीर अभिन्नः जीवात्मा इति कुत्रापि नास्ति कुत्रचित् भ्रान्तिः एवं भवति इति श्रुतिर्वक्ति कश्चित् शरीरमेव आत्मत्वेन स्वीकरोति यथा गीतायाम् उक्तम् अनात्मनि आत्मबुद्धिर्या अस्वे स्वमिति या मतिः इत्याद्युच्यते अनात्मनि आत्मबुद्धिर्भवति चेत् सा भ्रान्तिः इत्युच्यते तस्मात् अन्य प्रकारेण वर्तनं भवति तदनुगुणं दुःखानुभवः भवति इति किन्तु अनात्मा आत्मा इति विभागः श्रुतिषु दृश्यते अनात्मवित् आत्मवित् इत्येव तरति शोकम् आत्मवित् इति नारदः संस्कारं पृच्छति इत्यस्ति भूमविद्यायां नारदस्यापि गुरुवर्य प्रश्नः इति अस्ति तर्हि जीवात्मा इति शरीरम् अहम् इति नास्ति श्रुतौ इति तु सम्यक्तया विहितमस्ति किन्तु यदि कश्चन चार्वाक सिद्धान्तिनः अस्ति तस्य एतादृशः वादः अस्ति यत् शरीरमेव आत्मा यदि मनः बुद्धिः एतानि सर्वाणि उपकरणानि अपि शरीरस्य एव सन्ति तर्हि यत्किमपि अस्माभिः अनुभूयते तानि सर्वाणि ते सर्वे अनुभवाः अपि मनसः वा बुद्धस्य वा सन्ति किन्तु ते सर्वे अपि शरीरस्य एव उपकरणानि तर्हि कथं वा वदामः शरीरात् तत्र अस्माभिः एवं पृच्छ्यते तत्र चार्वाकस्य निरासः श्रुत्या न शक्यते सः श्रुतिं नाभ्युपगच्छति तर्हि अस्माभिरेवम् उच्यते तत्र वेदान्तदेशिकैः कश्चन बृहत् ग्रन्थः रचितः परमतभङ्गः इति परमतभङ्गमध्ये 19 सिद्धान्तानां निरासः क्रियते तत्र प्रथम एव चार्वाकनिरासः क्रियते चार्वाकस्य विषये ते एवं पृच्छन्ति भवता किं प्रमाणं भवान् श्रुतिं न स्वीकरोति मास्तु अस्माकम् आक्षेपो नास्ति भवता किं प्रमाणम् इति वयं पृच्छामः सः प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् इति वदति प्रत्यक्षेण दृश्यते शरीरं तद् अस्माभिः पृच्छ्यते चक्षुरिन्द्रियं न चक्षुर्गम्यं न प्रत्यक्षदृश्यं चक्षुः चक्षुरेव पश्यति वा इति वयं पृच्छामः चक्षुरस्ति इति कथं ज्ञायते चक्षुषा चक्षुः न ग्रहीतुं शक्यते स्वमेव ग्रहीतुं तस्य शक्तिर्नास्ति चक्षुः अन्यदर्शनविषये उपकरणं समीचीनं तस्य एवं पृच्छ्यते तैः कश्चन अन्धः इत्यस्ति अन्धस्य चक्षुष्मतः को भेदः यदि चक्षुर्गोलकमेव चक्षुरिन्द्रियं तर्हि उभयस्मिन्नपि चक्षुर्गोलकमस्ति तत्र कार्यकरणशक्तिः काचित् नास्ति इति वक्तव्यं भवति श्रोत्रषष्कुली इत्युक्त्या वदामः कर्णषष्कुली अस्ति बधिरस्यापि अपि तु कर्णषष्कुल्यां यत् चक्षु श्रोत्रेन्द्रियम् इति काचित् शक्तिरपेक्षिता तन्नास्ति इन्द्रियाणाम् अतीन्द्रियत्वं न्यायशास्त्रे एतदुक्तम् इन्द्रियाणि न इन्द्रियगम्यानि श्रोत्रमेव श्रोत्रं न ख्यापयिष्यति शब्दं ख्यापयिष्यति रूपं ख्यापयिष्यति चक्षुः चक्षुरेव चक्षुः न ख्यापयिष्यति एतत् साङ्ख्यैरप्युक्तं साङ्ख्य बहुभिः बहुधा प्रकाराः उक्ताः चार्वाकनिरासार्थम् अस्माभिरेवं पृच्छ्यते कदा बुभुक्षा भवति कस्यचित् चार्वाकः कश्चित् वादं करोति आस्तिकेन साकं तर्हि मध्ये सः वदति नौ ऐ वाण्ट् लञ्च ब्रेक् इति अस्माभिः पृच्छ्यते भवता बुभुक्षा नास्ति सः वदति अहं बहु बुभुक्षितः दर्शयतु बुभुक्षाम् इति वयं पृच्छामः दर्शयतु बुभुक्षा अस्ति इति स्थापयतु अनन्तरं गच्छतु भोजनार्थं बुभुक्षा पिपासादिकमपि दर्शयितुं न शक्यते भोः स च न प्रत्यक्षगम्यः प्रत्यक्षगम्य एव प्रत्यक्षमेव प्रमाणम् इत्युक्ते किं भविष्यति प्रत्यक्ष अतिरिक्तं बहु प्रतिदिनम् उपयुज्यते तैः एका समीचीना पङ्क्तिः उपयुज्यते वेदान्तदेशिकैः चार्वाकः गृहात् बहिर्गतश्चेत् गृहात् बहिर्गतः चार्वाकः सोरस्ताडनं विकलः विक्रोशेत् इति एकं वाक्यं तैः उच्यते गृहात् बहिर्गतः गृहे पत्नीपुत्रादयः सन्ति तान् इदानीं बहिर्गतः चार्वाकः न पश्यति यन्न दृष्टं तन्नास्ति इत्युक्ते ते मृताः इति अनेन प्रलपितव्यम् इति ते पृच्छन्ति यावत्पर्यन्तं न दृश्यते अदृश्यं किञ्चित् नास्ति इति भवता उच्यते चेत् यदि गृहात् बहिर्गच्छति चार्वाकः सोरस्ताडनं पुरः ताडयित्वा तर्हि मम सर्वे बान्धवाः मृताः इति तेन विकलेन विक्रोशितव्यं भवति भोजनकाले भोजनं न प्रष्टुं शक्यते बुभुक्षा न दर्शयितुं शक्यम् एवं बहुप्रकारेण दैनन्दिनकार्यमपि न चलिष्यति गृहस्य तालं विदधाति लाक्स् दि हौस् तर्हि तं पृच्छामः कथं भवान् जानाति एतत् तालकं गृहं रक्षिष्यति इति
गृहं कति कियत् बृहदस्ति नालकं यदि एतद् अल्पं भवति अस्मात् तस्य रक्षा कथं भवति भवान् बहिर्गच्छति इदानीं तस्मिन् विश्वासः क्रियते त्वया तत्र किं भविष्यति अनुमानम् अपेक्षते अनुमानादुपरि शब्दोऽप्यपेक्षते शब्दे यद्यपि वेदः न अङ्गीक्रियते अन्येषां वाक्यं श्रोतव्यं भवति तत्र त्रिष्वपि प्रमाणेषु तैः आक्षेपः कृतः वेदान्तदेशिके ते वदन्ति कस्यचित् चार्वाकस्य पत्नी प्रसवार्थं स्वस्य मातुर्गृहं गतवती तत्र अन्यस्मिन् नगरे अस्ति अन्यस्मिन् ग्रामे अन्यस्मिन् नगरे सा अस्ति तत्र वास्तव्यः कश्चन तस्याः पुत्रः जातः इति ज्ञात्वा अत्र आगच्छति यत्र चार्वाकस्तिष्ठति आगत्य वदति मया दृष्टं तव पत्न्याः प्रसवः जातः इति अस्य सन्तोषः जायते एतत् केवलं शब्दप्रमाणेन अस्ति भोः एतत् प्रत्यक्षेण न दृष्टम् अनुमानेन गृहादि रक्षणं क्रियते त्वया तालकादि योजनेन एवम् अनुमानेनैव बुभुक्षादिकम् अनुमानैव भोजनादिकं क्रियते एवम् अन्यवाक्य श्रवणादेव यदा किमपि पोस्ट कार्ड इति केनचित् प्रेष्यते पत्नी लिखति तस्य कश्चित् पोस्ट्मान् आगत्य ददाति तयैव लिखितं तदेव अनेन आनीतम् इति कथं ज्ञातुं शक्यं तत्र किं भविष्यति एवं काचित् व्यवस्था विद्यते व्यवस्थानुगुणं तत्र शब्दप्रमाणेन वयं निश्चिनुमः इति वक्तव्यं लोकव्यवहारे सर्वत्र न केवलं प्रत्यक्षेण कार्याणि चलन्ति अनुमानस्य अपेक्षा अस्ति एवं शब्दस्यापि शब्दो नाम आप्तवाक्ये शब्द आप्तवाक्यं शब्दः तत्र वेदस्य प्राधान्यम् इत्यन्यत् वेदस्य आप्तवाक्यत्वम् ईश्वरप्रणीतत्वात् इति नैयायिकाः वदन्ति अपौरुषेयत्वात् इति वेदान्तिनः वदन्ति उभयत्रापि कस्यचित् विश्वासार्हस्य वाक्यम् इत्यर्थः आप्तः इत्यस्य आप्तस्तु यथार्थवक्ता विश्वासार्हः इत्यस्य यस्य वाक्यं विश्वस्तुं शक्यं तादृशस्य वाक्येन अस्माभिः कार्यं क्रियते लोके तस्यैव शब्दप्रमाणमिति वदामः तादृशमध्ये ये साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयः आसन् तैः उक्ताः मन्त्राः अस्माभिः प्रामाण्येन स्वीक्रियन्ते इत्यन्यत् अत एव तस्य निरासः सुकरः अस्ति दैनन्दिनकार्यं न विवरीतुं शक्यते See, we should not be intimidated by possible questions. If we can analyze, just we will be able to show. We'll be able to show the fallacies in just sticking to one kind of pramana, or that which is not seen is not existent is not easy to prove. यथा electricity विषयेपि एतद् वक्तुं शक्यते. Touch a live wire, you will be killed, but you will not see anything that kills you. तत्र एवं क्लेशः भवितुमर्हति वायुः न दृश्यते एवं चिन्ता नास्ति वायुना टैफोन् इत्यागच्छति किञ्चित् सर्वं परिवर्तितं भवति यदि किमपि न दृश्यते तत्र प्रत्यक्षादिकं न पर्याप्तम् अनुमानमपि न पर्याप्तं शब्देपि पौरुषेयं न पर्याप्तम् अपौरुषेयम् अपेक्षितम् एवं क्रमशः एतत् स्थापितं शास्त्रे तदेव शास्त्रकारैः एतत् न्यायसूत्रेपि विद्यते न्यायसूत्रमपि प्रमाणशास्त्रम् अस्ति गौतमस्य न्यायसूत्रे शब्दप्रमाणादिकं तत्र उपमानमपि अधिकतया उक्तं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्युक्त्वा एकैकस्य उद्देशः लक्षणं परीक्षा इत्यादिकं शास्त्रे कृतं विद्यते अत एव वेदान्ते यदुच्यते तदर्थं सामान्यशास्त्रस्य अपेक्षा पूर्वं यदि तर्कव्याकरणादिकं पठ्यते तेन किं भवति शब्दव्यवहारः अनन्तरं वादप्रकारः कस्य कथम् अभिप्रायः ज्ञातव्यः तदुपरि अस्माकम् अनुमतिर्वा विमतिर्वा कथं प्रयोक्तव्यम् इत्यादि ज्ञातुं काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति वदामः तदनुसृत्यैव वेदान्तेपि विचारः भवति अतः तत्र चार्वाकादीनां निरासः कृतो विद्यते सूत्रकारेणापि हितम् अत एव बौद्धादीनां निरासः क्रियते एवं यः कश्चित् शास्त्रं न अभ्युपगच्छति तस्य मार्गान्तरं नास्ति इति प्रदर्श्यते तत्र किं भविष्यति केचन अनुभवाः केनापि विवरीतुं न शक्यते तस्यापि सुखदुःखादिकं विद्यते चार्वाकस्यापि कथं दुःखम् अनुभवति भवान् देवः नास्ति राजा एव देवः इति सः वदति प्रत्यक्षदृष्टा राजा अस्ति चेत् स एव देवः भवद्भिः यः देवत्वेन उच्यते तैः बहु एवम् उच्यते अमरा निर्जरा देवाः इत्युक्ते सः पृच्छति अमराः नाम मृत्युर्नास्ति निर्जराः नाम जरा नास्ति इति भवन्तः वदन्ति तर्हि एतदर्थम् एवम् उच्यते देवताः कथं भवन्ति शिलारूपाः मृन्मयाः एवं रूपेण किल भवद्भिः मूर्तिः दृश्यते तत्तु अचेतनमस्ति अतः तस्य जरा नास्ति मृत्युर्नास्ति इति सः वदति परिहासः कर्तुं शक्यते केनचित् उक्तं गङ्गायां स्नानेन मोक्षः लभ्यते इति शास्त्रे किञ्चित् अस्ति इति कश्चित् वदति श्रद्धालुरस्ति अपि तु ज्ञानी नास्ति वादविवादादिकं न जानाति सः वदति अहं गङ्गां प्रति गच्छामि गङ्गास्नानेन मोक्षः लभ्यते तर्हि चार्वाकः पृच्छति गङ्गानद्यां सदा वर्तमानः मत्स्यः अस्ति
तस्य कुतः मोक्षः न लब्धः इति तेन पृच्छ्यते। गङ्गास्थितस्य मत्स्यस्य कदा मोक्षः इति तेन पृच्छ्यते। एवमेव तत् श्राद्धं क्रियते, श्राद्धं मा कुरु इति सः पृच्छति। कुतः श्राद्धं क्रियते? मृतस्य पितुः कृते इति एषः वदति। तर्हि सः पृच्छति, यदि अद्य कदाचित् कञ्चित् आनीय भवान् भोजयति, अस्य भोजनेन मृतस्य पितुः तृप्तिर्भवति इति त्वया उच्यते। यदि तत् सत्यं स्यात् तर्हि अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि इति चार्वाकः पृच्छति। कश्चित् देशान्तरं गतः, somebody goes abroad to some other place, तस्य कृते अत्र कस्यचित् भोजनं कारय, तस्य यदि तृप्तिर्भवति तर्हि अहं श्रद्धां करोमि। बहिर्गतस्य कश्चित्, नो चेत् एवं वदति, उपरिष्टात् सौधे, in the first floor you keep somebody who is hungry, feed a person in the ground floor, let that person's hunger be quenched, then I'll agree Shraddha is useful. These are the kind of questions that are put up. चार्वाकानां वाक्येषु चारुवाकः इत्येव तस्य शब्दः। वाक्यं बहु रञ्जकं विद्यते, तत् आपाततः बहु समीचीनतया दृश्यते, अत एव चारुवाकः। अन्यच्च चार्वाकमतस्य प्रवर्तकः सामान्यः नास्ति। देवानां गुरुः बृहस्पतिरेव चार्वाकमतस्य प्रवर्तकः, अत एव लोके तस्य प्रसिद्धिरप्यस्ति। वेदान्तेशिकैरुच्यते, प्राज्ञानां प्रथमेनैव गुरुणा हि स्वयं पुरा लोकायतमतं प्रोक्तं लोकविप्लवकारणम्। तत्र परीक्षार्थम्, आस्तिक्य परीक्षार्थं भगवता एवं कश्चित् नियुक्तः, भवान् मोहशास्त्राणि कारयतु, तर्हि जनाः मुह्यन्ते वा न वा इति पश्यामः। एवं रूपेण सर्वदर्शनसङ्ग्रहः इति माधवाचार्यैरपि लिखितं, तत्राप्यस्ति। बहुभिः एवं सर्वेषां दर्शनानां विश्लेषणं कृत्वा अनन्तरमेव वेदान्ते प्रतिष्ठा, एतदेव अन्तिम स्तरः भवति इति जनैः स्थापितं, ज्ञातव्यं भवति, अस्ति विद्यते। अत एव ब्रह्मसूत्रेषु आत्मविषये यद्यदुच्यते, अहम् अर्थः आत्मा, अहम् इति शब्दः येन येन प्रयुज्येत स सर्वोऽप्यात्मा भवति। अतः अहम् इति ज्ञानस्य अन्येन बोधयितुं शक्यत्वं नास्ति, तन्न हीयते च। कदापि अहम् अहं न वा इति प्रश्नो वा, अहम् इति ज्ञानस्य नाशो वा न भवति। तदेव उच्यते, न जायते म्रियते वा विपश्यते, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरात् भिन्नः अस्ति इति शास्त्रेभ्यः यद् ज्ञायते, तदनुगुणं तस्य कर्तृत्वं, तस्य सापेक्षत्वम्, इन्द्रियादि सापेक्षत्वम् अस्ति। अत एव तत्र एवं शक्ति समाध्यभावात्, समाध्यभावात् इत्यत्र किमुच्यते? दिस् इस् मीन् एक्चुअली महाभारते एतत् सर्वम् उच्यते। ज्ञानस्य बहुधा प्रसारः, तत्र यू स्टडी फॉर ए कोर्स, देयर मस्ट बी एन एग्जामिनेशन टू जस्ट असेस, टू नो हाउ मच हैज बीन अंडरस्टूड। सिमिलरली भगवान एवं चिन्तयति, शरीर करणकलैवरादिकं दत्तमस्ति, शास्त्रादिकं दत्तम्, आचार्यादयः निर्दिष्टाः तीर्थक्षेत्रादिकं दत्तम्, एतत् सर्वं तेन उपकृतम्। अपि तु तस्य उपकारस्य कियत्पर्यन्तं फलं सञ्जातम् इति ज्ञातुं तदा तदा तेन परीक्षा अपि विधीयते। परीक्षायां बहुधा प्रकाराः, तत्र अभिप्रायभेदाः यदा भवन्ति तर्ह्येव निश्चयः ज्ञायते। कस्यचित् whether somebody has a conviction, whether somebody has a faith or belief can be only seen when it is tested. Somebody comes and gives you an ornament and says this is gold, then you will test it whether it is gold or not. It is not possible to just like that accept it. तथैव ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् इति भगवान् वदति। ज्ञानी इति कथं ज्ञातुं शक्यते? परीक्षयैव ज्ञातुं शक्यते। नारदोऽपि परीक्षते, गरुडोऽपि परीक्षते, यः कश्चिदस्ति सर्वस्यापि परीक्षा विधीयते। तेन परीक्षार्थं किं करणीयं? Normally in the questions, in the examinations we ask, is it like this? Some student says yes. Is it so? See, you can also counter even when the right answer is said. The person should stand his ground. That is what we expect. He has given a right answer. You don't have to agree immediately, say yes, what you have said is right. Is it so? I don't think so. Suppose you ask, then it is up to him to prove how he has understood that what he thinks is right. एवं रूपेण तत्र आत्मनः तादृशी शक्तिरस्ति, तस्य पूर्णविकासः तदैव भवति यदा सर्वप्रकारेण परीक्षितः स्यात्। अपि तु भगवान् एतदपि वदति, अहं बहुधा परीक्षमाणोऽपि कदाचित् न त्यजामि मम भक्तम् इति वदति। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यः अस्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते? एवं चिन्तयन्तु,
भगवान् वदति मामेकं शरणं व्रज कश्चन गच्छति भगवान् अहं त्वां शरणं प्रपद्ये इति वदति तर्हि यदि भगवान् पृच्छति अहं त्वां रक्षितुं नेच्छामि इति वदति चेत् किं वक्तव्यम् अनेन मम गत्यन्तरं नास्ति इति वदति चेदेव तं रक्षिष्यति यदि सा भवान् न रक्षति अन्यत्र गच्छामि इति यदि कश्चित् वदति तर्हि परीक्षतु इति वक्ष्यति इत्यर्थः अनन्यत्वं न सुलभम् अस्ति अनन्याश्चिन्तयन्तः ये परिभासते तेषां योगक्षेमम् अहं वहामि इत्युक्ते अनन्यत्वस्य परीक्षा कथं करणीयं बहु प्रकारेण यथा तत्र दमयन्त्योः विवाह अवसरे एवं प्रदर्श्यते देवताः नलवेषेण आगतः स्वयंवरे इत्युच्यते तर्हि सा चिन्तयति पञ्चजनाः सन्ति पुरस्तात् सर्वेपि नलवत् वेषयुक्ताः सन्ति कः तत्र नलः मनुष्यः नलः कः इति कः सा कथं ज्ञास्यति तर्हि सा एवं करोति देवताः एव प्रार्थयते देवताः मह्यं बुद्धिं ददतु वास्तवं नलं ज्ञातुम् इति ये तत्र प्रतारकाः तेष्वेव तद् दायित्वं निक्षिप्तं तर्हि ते अनन्तरम् अनुगृह्णन्ति इत्युच्यते येष्वपि एकतः परीक्षा भवति यदि किञ्चित् ज्ञातम् इत्युच्यते अयस्य मम ऐ हेव् फैत् इन् गाड् जस्ट् शो इट् देयर इज अ वेरी गुड parable normal case maybe people would have heard see somebody is falling down a cliff okay and he is nastika all his life and now he says he just finds a small twig of a tree he is holding on to that he doesn't know how long he can hold on he will eventually fall down at that time he says if according to my other friends who are believers if there is such a thing like God let it now save me then henceforth I will remain a believer all my life then he hears an ashariri vakya leave hold of that twig and say this sentence then I will protect you this is just to show श्रद्धा अस्ति इत्युक्ते वाचा न भवति श्रद्धा अनुभवपर्यन्ता स्यात् इत्येव अर्थः तदर्थमेव वेदान्तः अपेक्षितः वेदानां वात्सल्यम् अनेन ज्ञायते यस्य कस्यापि परीक्षां विना यदि एतत् स्वीक्रियते तर्हि क्लेशः भविष्यति परमात्मा मूर्खः भविष्यति इत्यर्थः see today somebody can fool the others as though he is the greatest devotee on earth there is a story of course narada once asked narada पृच्छति अत्यन्तं भक्तः कः अस्ति तत् स्वमेव वक्ष्यति इति तस्य चिन्ता कृष्णः वदति कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चित् नाम उक्त्वा तत्र गत्वा पश्यतु स एव मम अत्यन्तं भक्तः इति कृष्णः वदति अस्य चकितः भवति नारद अहं सर्वदा नारायण नारायण इति वदामि मां न उक्तवान् अपि तु पश्यामि एषः वदति तत्र गत्वा पश्यामि गच्छति तस्मिन् ग्राममध्ये कश्चन एषः केवलं वृक्षान् आदाय एधत्वेन परिणम्य तद् विक्रीय तद् जीवनं करोति तस्य बहु बृहत् कुटुम्बम् अस्ति कुटुम्बरक्षणं करोति तावदेव तस्य कार्यं तस्य दिनचर्यां पश्यति नारदः अदृश्यस्थं तत्र स्थित्वा पश्यति एषः किं करोति अनेन प्रीतः भगवान् मया न प्रीतः इति सः चिन्तयति भवतु नाम प्रातः उत्तिष्ठति नारायण इति वदति कार्यार्थं गच्छति बहु श्रान्त्वा अनन्तरं बहु खिन्नः आगच्छति मध्याह्ने भोजनं करोति भोजनसमये एकवारं नारायण इति वदति भुक्त्वा पुनः गच्छति मध्याह्ने रात्रौ आगत्य भुङ्क्ते स्वपिति तत्समयेपि नारायण इति वदति चतुर्वारमेव एकस्मिन् दिने तेन उक्तं भोजनसमये द्विवारम् उत्थानसमये शयनसमये समाप्तम् एतत् बहुदिनम् अनेन निरीक्षितम् अनन्तरं पुनः आगच्छति कृष्णं भोः भवान् मूर्खः अस्ति सः किमपि तथा चिन्तनं न करोति भवतु सः न भक्तः भवान् भक्तः इति चिन्तयति खलु अहमेकम् अल्पं कार्यं ददामि तत् करोतु इति सः एकस्मिन् स्वर्णपात्रे तैलं ददाति तैलेन पूर्णं पात्रमेकं ददाति इट् इस् फुल् टु दि ब्रिम् एषः वदति एनम् इन्द्रं गत्वा ददातु अमरावतीं गत्वा इन्द्रं प्रति देयमेति अनन्तरं न किमपि करणीयम् अहम् अत्र वक्ष्यामि किं करणीयं तस्य 24 घण्टाः लगन्ति इतः तत्पर्यन्तं गमने समयः नापेक्षितः अपि तु तैलं किमस्ति कुत्रचित् एवं हस्ते गृहीतं चेत् परमात्मा वायुम् आयोजयति तर्हि बृहद् वायुरागच्छति तर्हि तद् नीचैः स्रवति इव भाति श्रवणं न कर्तव्यम् इत्युक्तमस्ति अनेन ही डस् लाट् आफ् अक्रोबाटिक्स् टु जस्ट् बेलेन्स् दट् एवं कृत्वा तत् 24 घण्टायां तत् तेन दत्तं पुनरागतम् तर्हि कृष्णः पृच्छति अस्मिन् समये कतिवारं भवता मम नाम चिन्तितम् एकवारमपि न चिन्तितम् तर्हि
कृष्णः वदति तावता शरीरे परिश्रमं कुर्वन्नपि सा मां चिन्तयति भोः तदेव अरे भक्तत्वं यू कैनॉट पुट ए बोर्ड एंड क्लेम यस आई एम ए भक्त भगवान् सर्वज्ञ अस्ति चेदेव अन्तर्यामी अस्ति चेदेव ज्ञातुं शक्यते कस्य कीदृशी भावना अस्ति इति एतत् बहिष्टः न आगच्छति इत्युच्यते एवं रूपेण तत्र किमर्थम् उच्यते समाध्यभावात् इत्युक्ते अष्टौ अङ्गानि उक्तानि भक्तियोगेनैव परमात्मा ज्ञायते इति आत्मावारे द्रष्टव्यः मन्तव्यः विद्यविदित उपासितव्यः इत्यादि उच्यते सोऽपि असति आत्मनः कर्तृत्वे न उपपद्येत कः कं पश्यति इति ज्ञातव्यं ज्ञानं स्वयं स्वं द्रष्टुं न शक्नोति कर्ता कश्चन आत्मा अपेक्षितः अतः आत्मा कर्ता स्वमपि द्रष्टुं शक्नोति बहिर्वस्तूनि यथा पश्यति तथा स्वमपि द्रष्टुं शक्नोति तदर्थम् अन्तर्मुखी स्यात् तस्य कृते योगः उपायत्वेन उक्तः तत्र अन्तिमे स्तरे समाधौ तावत् आत्मना ओम् इत्येवं ध्यायथा आत्मानम् आत्मध्यानं कर्तुं शक्यते आत्मदर्शनं शक्यते ये तथा कृतवन्तः ते एव महर्षयः इत्युच्यते साक्षात् कृतधर्माणा ऋषयो बभूवुः इति तेषां वचनं स्वीक्रियते तादृशानामेव उपदेशः तेषु तत्र ऋषीणां मध्ये अहं व्यासः अस्मि इति भगवान् एव वदति व्यासेन उक्तं ब्रह्मसूत्रम् इत्युक्ते भगवतः अंशभूतः तस्मात् तेन एतत् तत्त्वं विवरीतुं शक्यते एवं तेन कर्तृत्वम् उक्तं तर्हि अन्यदपि तत्र विचारः भवति यदि आत्मा कर्ता तर्हि सदा किञ्चित् कुर्वन् स्यात् तथा सुषुप्त्यादिषु किञ्चित् न करोति तर्हि तस्य कर्तृत्वं किं भवति कर्तृत्वस्य विषये किं भवति इति यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि तद् ऐच्छिकं भवति इति सूत्रकारः वदति यथा च तक्षा उभयथा तक्षा नाम कार्पेण्टर् कश्चन तक्षणं करोति वृक्षादि आनीय तस्य तक्षणं कृत्वा विभिन्न द्वारादिकं वा भवतु अन्यत् किं रथादिकं वा भवतु किञ्चित् करोति तस्य ज्ञानमस्ति शक्तिरस्ति उपकरणानि सन्ति तथापि सर्वदा तक्षणमेव करोति इति नास्ति यदा अपेक्षितं तदा करोति यदा नापेक्षितं तदा न करोति यदा रात्रिसमयः आयासः भवति तर्हि स्वपिति तत्समये कार्यं न करोति अपि तु तस्मात् तस्य कर्तृत्वं न हीयते अत एव कर्तृत्वम् अस्ति सर्वदा अभिव्यक्तिं गच्छेत् इति नियमो नास्ति अतः कर्तृत्वम् अस्ति सर्वदा न अभिव्यज्यते इत्येकं कर्तृत्वम् अस्ति सर्वदा सफलं भवति इत्यपि नास्ति तथापि कर्तृत्वं नास्ति इति न वक्तुं शक्यम् अतः उभयथापि शरीर अतिरिक्तं ज्ञानादत्यतिरिक्तम् आत्मा नाम कश्चन चेतनः विद्यते तस्यैव कर्तृत्वं तं प्रत्येव शास्त्राणि भवन्ति अत एव शास्त्राणाम् अर्थवत्वाय आत्मा कर्ता अभिवगन्तव्यः इत्युक्तम् ततः परम् एषः कर्तृत्वाधिकरणम् इत्युच्यते कर्तृत्वाधिकरणे आत्मनः कर्तृत्वम् अवश्यम् अस्ति तद्विषये ये ज्ञातव्याः अंशाः ते उक्ताः विभिन्नप्रकारेण एते उक्ताः हेतवश्च स्थापनार्थम् उक्ताः अनन्तरं स्थापितस्य कर्तृत्वस्यापि परिमितिरस्ति तस्य किञ्चित् परिमितिरस्ति एतत्तु सम्पूर्णतया न स्वातन्त्र्यम् इति तदपि साकमेव उक्तमस्ति अपि तु ज्ञातृत्वं पूर्वम् उक्तमस्ति इदानीं कर्तृत्वम् उक्तं ततः परं भोक्तृत्वविषये उच्यते तत्र अग्रे किञ्चित् तत्र विचारः अद्वैते कर्तृत्वं न पारमार्थिकम् इति तदर्थं शङ्करभाष्ये विचारः विद्यते तद् इदानीम् अस्माकं नापेक्षितं शरीरेणैव कर्ता वा आत्मा स्वयं स्वरूपे तिष्ठन्नपि कर्ता वा न वा इत्यादि विचारः कृतः आत्मनः स्वरूपेणैव कर्तृत्वम् अस्ति इत्येव सूत्रं वदति अद्वैते एतत् उपाधिकृतम् इति अभ्युपगम्यते अविद्याकृतम् इति अभ्युपगम्यते इति तत्र शङ्कराचार्याणां विवरणम् अग्रे अस्ति भवतु तदनन्तरं परायत्ताधिकरणम् इति अग्रिमम् अधिकरणम् अस्ति तत्रैव अन्यः अंशः दैवम् इति अनेन साकं मिलित्वैव कार्यकरं भवति जीवात्मनः कर्तृत्वं दैवेन साकं मिलित्वा एव कार्यकरं भवति इति वक्तुं परात् तत् श्रुतेः परात् तु इति शब्दः यद्यपि आत्मनः कर्तृत्वम् अस्ति तत्तु इट् इस् नाट् अब्सल्यूट् इति वक्तुं तत्र केचन निर्बन्धाः सन्ति इति वक्तुं यद्यपि कर्तृत्वम् अस्ति यदिदम् अविद्यावस्थायाम् उपाधिनिबन्धनं कर्तृत्वं जीवस्य अभिहितं तत्किम् अनपेक्ष्य ईश्वरं भवति आहोस्वित् ईश्वरापेक्षम् इति प्रश्नः तत्र नेश्वरम् अपेक्षते इति पूर्वः पक्षः कस्मात् अपेक्षा प्रयोजनाभावात् अयं हि जीवः स्वयमेव रागद्वेषादि दोषप्रयुक्तः
कारकांतर सामग्री संपन्नः कर्तृत्वम् अनुभवितुं शक्नोति तस्य किम् ईश्वरः करिष्यति इति प्रश्नः। पूर्वपक्षः एवं क्रियते, एषः सर्वथा स्वतन्त्रः इति पूर्वपक्षः। स्वतन्त्रः कर्ता इत्युक्तं भवतु, तर्हि अस्य स्वातन्त्र्यमस्ति इति पूर्वपक्षं कृत्वा तथा नास्ति, ईश्वरस्य अपेक्षा अस्ति इति स्थापयति सूत्रकारः। कुत्र ज्ञायते इति न लोके च प्रसिद्धिरस्ति। लोकेपि कश्चित् अन्यस्य ईश्वरस्य अनुज्ञां लब्ध्वा कार्यं करोति इति नास्ति। कृष्यादिकासु क्रियासु कृषिं करोति कश्चन, कृषकः कृषिं यदा करोति कृष्यादिकासु क्रियासु अनुडुहादिवत् ईश्वरः अपरः अपेक्षितव्यः इति न नियमः अस्ति। कृषिकरणार्थम् अनड्वान् अपेक्षितः। यू रिक्वैर् एन ऑक्स टू प्लो द फील्ड, like that, analogous to that, you don't need another Ishvara for whatever you want to do. This is the Purvapaksha. Person says, no, we don't see anyone seeking somebody else's help before he wants to do something. So he should be independent. He should be absolutely independent is the Purvapaksha. Kleshatmakena cha kartutvena jantun सृजतः संसृजतः ईश्वरस्य नैर्घण्यं प्रसज्येत विषमफलं च एषः कर्तृत्वं विधतः वैषम्यं भवति। अपि तु तत्र एवमस्ति, यदि ईश्वरः कश्चिदस्ति, ईश्वरः विभिन्नानां जीवानां विभिन्नप्रकारेण फलानुभवं ददाति, सुखदुःखादि अनुभवं ददाति, तर्हि कर्तृत्वेन ईश्वरः यदा जन्तून् सृजति तर्हि तस्य दया नास्ति इति वक्तव्यं भवति। केषाञ्चन दुःखमेव भवति, यावज्जीवं केनचित् सुखमेव न अनुभूतम्, अन्येन कदाचित् दुःखमेव न अनुभूतम् इत्यपि स्यात्। तर्हि वैषम्यं भवति। वैषम्यम् अस्ति, अवैषम्यम् अस्ति इति सर्वत्र दृश्यते, एतत् अनुभवः सिद्धः अस्ति। अपि तु यदि कश्चन ईश्वरः अस्ति स्रष्टा तर्हि तस्य एषः दोषः भविष्यति। कञ्चित् सुखित्वेन सृष्टवान्, अन्यं कञ्चित् दुःखित्वेन सृष्टवान् इति तस्मिन् एषः दोषः आपादयितुं शक्यते। वैषम्यम् अस्ति, तस्य पक्षपातः अस्ति इत्यर्थः। अन्यच्च दया नास्ति इत्यपि वक्तव्यं। नैर्घृण्यं नाम घृणा नास्ति, कृपा नास्ति। अपि तु तत्तु पूर्वमेव साधितं सूत्रकारेण। वैषम्ये नैर्घृण्ये न भवतः ईश्वरस्य सापेक्षत्वात्, कर्मकारणत्वादेव वैषम्यं भवति, ईश्वरेण न भवति। अतः ईश्वरः सर्वस्य सम एव। समोऽहं सर्वभूतेषु इति भगवान् वदति, समोऽहं सर्वदेहिनाम् इति वदति। सः समः सन्नपि कर्मणः वैचित्र्यादेव वैचित्र्यं भवति इति सूत्रकारः उक्तवान्। तदेव इदानीं पृच्छ्यते, ईश्वरस्य सापेक्षत्व संभवे एतद् भवति। सापेक्षत्वं च ईश्वरस्य संभवति सतोः जन्तूनां धर्माधर्मयोः, तयोश्च सद्भावः सति जीवस्य कर्तृत्वे। तदेव चेत् कर्तृत्वम् ईश्वरापेक्षं स्यात्। किं विषयम् ईश्वरस्य सापेक्षत्वम् उच्यते? तत्र किं भविष्यति? ईश्वरः जीवात्मा उभौ मिलित्वा कर्तारौ इति यदि उच्यते, जीवः कञ्चित् समीचीनं करोति, भगवान् तद् अन्यथा यदि परिवर्तयति तर्हि तस्य फलं कः अनुभवति? जीवस्य भविष्यति। तर्हि तत्र दोषः ईश्वरे भविष्यति। को दोषः? अकृत अभ्यागमः इति। अनेन न कृतं किञ्चित्, अपि तु तस्य फलम् अस्मै अनुभोक्तव्यम्, अस्माद् अनुभोक्तव्यं भवति। अनेन कृतस्य कर्मणः फलम् अन्यस्मै गच्छति। बहुत्र एवं दृश्यते। A person toils hard, prepares a very good report, then someone else puts it in his name and gets published or gets the fame. It is possible. Then somebody he did not get the result of his labor. Someone did not do anything but got the result of somebody else's. एवं भवितुं शक्यते यदि अन्योपि वर्तते। जीवात्मानं विहाय अन्यस्यापि अपेक्षा अस्ति चेत्, यदि सः किञ्चित् मध्ये परिवर्तनं करोति तस्य फलम् अनेन अनुभोक्तव्यं भवति कर्त्रा। अतः ईश्वरान् अपेक्षिता इति पूर्वपक्षः। The argument to say you don't need any other agency than the Jivatma. Once you have said he has got Kartrutva, it should be absolute. Then Shrutir Bhakti, true, if only you were totally free. Like you can create your own body, then you can put this argument. Etattu tava vashe nasti. Bhagavata yatkinchid apekshitam tattena dattam asti. केवलेन आत्मना किंचित कर्तुं न शक्यते। तस्य उपकरणम् अपेक्षितं। देहः शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति वदामः। शरीरं तु स्वयं कृतं नास्ति। शरीरं तेन दत्तम् अस्ति। तेन देवेन दत्तम् अस्ति शरीरं। शरीरे इन्द्रियाणि, तेषाञ्च कार्यकरणशक्तिः एतत् यदा कदापि पुनः तत्र संहर्तुं शक्यते ईश्वरेण। You are treated as a trustee of some property. Bhagavan has vested in you.
and he observes your actions. If it is not in tune with his expectation, he can withdraw all the facilities given to you. Yata chakyate. Kasyachite, see, when you lose the eyesight, then you think of Surya Namaskara. This is one of the normal, proverbs. Kan ketta mele Surya Namaskara. Kannada bhashayam evam uchyat. Tari kim bhavishyati kinchit dattam asit. Iyantam kalam tasya astitvam asmabhi na chintitam. Yada tad gatam bhavati anantaram tad vishaya chinta एवमपि शक्यते तथा संपूर्ण स्वातंत्र्यं कस्यापि नास्ति आत्मनः स्वस्य सहकारिणः उपकरणानि यानि अपेक्षितानि तेषां विषये स्वातन्त्र्यं नास्ति स्वस्वरूपे स्वातन्त्र्यं भवतु तदपि न पर्याप्तम् अतः येन तत् कल्पितं तत्तावत् तदनुगुणमेव कार्यं करोति the body listens to its master. You are not its master. The creator is the master of the body. You are housed in a place which is under the control of the Lord. Then the body, if it does not cooperate with you, even if you want to do something good, you cannot blame the Lord. This body came because of your purva karma. That is what is finally being said. Now what happened? Something is common to everybody. The starting point is same. Same teaching, same lesson, 10 students are there. How is it received by those 10? It won't be 100% equal in all their cases. Why is that different? Is it in the teacher or in the students? This is the kind of situation the Shruti puts before us. He is sadharana karanam. It is water, sunlight, time, mud, soil. All these are common for every seed. Lots of seeds are sown. Every seed does not come out, does not sprout the same way. Now, the sadharana karanam, asadharana karanam iti dvedha bhavati. साधारण कारणम ईश्वरः सर्वस्य कृते तत्र दोषो नास्ति असाधारण कारणम इदानीं somebody wants a mango tree, the mango seed will be the special reason. In this land with this water, this kind of rain, this kind of sunlight, seasons, etc., not that only one kind of tree can be grown, but what actually decides which grows is the seed that is actually put in. Tatra jivatma tishtati. Jivatmana sthanam evam bhavati. तत्तत् कर्मानुगुणं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे एकस्मिन्नेव सहकारिणी सति विभिन्नानि फलानि भवन्ति. Some of them die out, some of them don't even come out. Some come out and halfway they just wither away. Some of them even live for 100 years. अत्र भेदः कस्य इति तदर्थमेव प्रश्नः उत्थाप्यते. एवमस्ति परमात्मा दोषित्वेन न वक्तव्यः. कः दोषी इति पृष्टे सर्वं anukulyam kalpitam kenachit. Tadanantaramapi, when there is a discretion given, how does somebody exercise that power of discretion? Tatra bheda bhavati. Tadarthameva shastram upayuktam. There you can get the help from others. You can observe others and see who is a successful person, who has been peaceful, who has been able to do good to others, who has been talked about, etc. If we see, tatra maharshinam mahatmyam anena bhavati. ये परार्थमेव कार्यं कृतवन्तः स्वार्थं किञ्चिदपि न चिन्तितवन्तः. एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये इति तेषां लक्षणमपि उच्यते. सत्पुरुषाणां लक्षणम् एवं भवति ये स्वार्थान् परित्यज्य परार्थमेव यावज्जीवं प्रयतन्ते. तर्हि तादृशाः अपि अस्माकं दत्ताः ऋषीणां तदर्थमेव त्रिभ्यः ऋणी भवति इति श्रुतिर्वक्ति इत्युक्ते देवताः भूतादिरूपेण वृष्ट्यादिरूपेण आरोग्यादिरूपेण अस्मान् वर्धयन्ति. ऋषयः ज्ञानेन वर्धयन्ति. पितरः शरीरदानेन वर्धयन्ति. शरीरमेव मातापितरौ ददतः आत्मनः ज्ञानेन आचार्यः वर्धयति इति वक्ति शास्त्रम्. तर्हि यू आर् डिपेण्डेण्ट् आन् दीस् 3 separate agencies outside of you, but unless you acknowledge and be in tune with them, the result will not be as you expect. Expectations are always on the positive side, but actions or the efforts are not, if it is not in tune with the expectation, then you will be bound to get disappointment. That is where deserve and desire is the sequence. First deserve, then desire something, then there won't be disappointment. Tena kim bhavati tatra Ishwarah katham karanam iti vishaye evam prapte तत् तुशब्देन व्यावर्त्य प्रतिजानीते परात् इत्येव सूत्रे परात् तत् श्रुतेः हेतुः श्रुतिः
श्रुतिः वक्ति इति कृत्वा परादेव भवति कर्तृत्वं। परादित्युक्ते परमात्मनः अधीनमेव इत्यर्थः। एवं रूपेण एवम् उच्यते शास्त्रेषु। यद्यपि क्लेशात्मकम् अस्ति, सृष्ट्यादिकं भगवान् करोति, सर्वस्य निर्वाहं सः करोति, तथापि स्वत एव कर्तृत्वम् इति नास्ति, परादेव कर्तृत्वं। कार्यकरणसङ्घात अविवेकदर्शिनः जीवस्य अविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः। तत्र आत्मनः परमात्मविषये श्रुतिर्वक्ति कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः इति श्रुतिर्वक्ति। कर्मणाम् अध्यक्षः, he supervises, he is the superintendent of what is given, how is it utilized, and so what should be the phalam to be given to him, what should be the fruit that the person should enjoy. This is being seen by that person. कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च इत्यादि उच्यते। साक्षित्वेन भगवान् भवति, किन्तु चेतनः अस्ति, सर्वं जानाति, चिन्तितं निमिषितं चेष्टितं उक्तं कृतं यद्यद् भवति मनोवाक्कायैः कृतं सर्वं यः कश्चित् स्वयं जानाति। तस्मात् अस्माभिः विवदितुं न शक्यते, विवादे एव न शक्यते। अत एव उच्यते यमः वैवस्वतो देवः यस्तवैष हृदि स्थितः तेन चेद् अविवादस्ते मा गंगां मा कुरून्गमः। गंगास्नानादिकं न कर्तव्यं, कुरुक्षेत्रादिकं न गन्तव्यं। यदि अंतरात्मनः तव विवादः नास्ति, if you are true to the conscience, there is something that is inside which always is witness to whatever somebody does. तर्हि किं भवति? तदनुग्रह हेतुकेनैव विज्ञानेन मोक्षसिद्धिः भवितुमर्हति. You want to get rid of this bondage? Yes, you should seek the grace of this person who is inside, who has provided you all these things, whom you have forgotten. Sometime, some way, unless you remember him, there is no way getting out of this quagmire. So the karma becomes the result of transgressions of what was expected after giving all the facilities to do certain thing. That is, without that, we cannot expect a person to do something. Ishvara never does that. Atayeva tena uchyate, it is a kind of contract. The Shruti uses the word sandhi. Sandhan chayagam sandadhe brahmana ishah ramate tasmin utajirne shayane nainanjahatyah subhurvyeshu. Shrutir vakti eka sandhi ekah asti jivatmanah paramatmanascha. Yadi bhavan madajñam palayati aham tvam sarvapapebhya mokshayishyami. Saha swasya amshe kutrapi, he doesn't become a defaulter on his side of it. If at all there is a problem, it will be on our side. This is what the Shruti says. The contract is not effective, not because Paramatma reneged on that. It is only because we didn't fulfill our obligation. Evam Shruti is spashtam. Samdham yam brahmana esha sandade brahmana dosha nabhavati asya dosha atayeva kartutvam tasmat tena dattam ityuchyate. Tatra kutaha tat shrutehe यद्यपि दोष प्रयुक्तः सामग्री संपन्नश्च जीवः यद्यपि च लोके कृष्यादिषु कर्मसु न ईश्वर कारणत्वं प्रसिद्धं तथापि सर्वास्वेव प्रवृत्तिषु ईश्वरः हेतुकर्ता श्रुतेः अवसीयते. श्रुतिः वक्ति परमात्मानं हेतुकर्तृत्वेन. तत्र कर्तृविषये सूत्रद्वयं पाणिनिना कृतं व्याकरणसूत्रेषु. स्वतन्त्रः कर्ता इत्येकं सूत्रं, तदनन्तरं तत्प्रयोजको हेतुश्च इति द्वितीयं सूत्रमस्ति. उभयोपि कर्तृविषये अस्ति. कश्चन साक्षात् करोति, कश्चन अन्यं प्रेरयित्वा कारयति. तर्हि कर्ता कारयिता इति उभयोरपि कर्तृत्वं भवति. कारयितुः हेतुत्वमपि अस्ति इत्यर्थः. हेतुश्च भवति, कर्ता च भवति. तर्हि परमात्मा अस्मान् कारयति. यथा वयम् अस्मात् बालकादिकं तस्य हस्तं गृहीत्वा लेखयामः, सोपि लेखनं जानातु इति विषये. एवं सः स्वयं मार्गदर्शी भवन् अस्मान् मार्गं प्रदर्शय. यथा अर्जुनस्य कृते तेन कृतं. सः अर्जुनः पृष्टवान्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. निच् प्रयोगः, निच् प्रयोगे एवं भवति. तत्र कर्तृत्वं, तत्र देवदत्तः गच्छति, यज्ञदत्तः देवदत्तं गमयति, विष्णुदत्तः यज्ञदत्तेन देवदत्तं गमयति. एवं शक्यते बहुधा, बहु प्रकारे. वेदद्वारा ऋषिभिः परमात्मा अस्मान् स्वस्य आज्ञां ज्ञापयति, शक्यते कर्तुं. तस्य कर्तृत्वं प्रेरकत्वेन भवति. प्रेरणापि बहुषु स्तरेषु शक्यते कर्तुं.
मातापितृरूपेण करोति, आचार्यरूपेण करोति, हितैषिणां रूपेण करोति, बहुप्रकारेण सः करोति। भगवान् न दृश्यते इति न चिन्तनीयं। भगवन्तं कथं वयं निरीक्षामहे, कथम् इष्टम् अस्माकम्, ईश्वरो नाम कथं द्रष्टव्यः सः? Should he be like us? Should we demand Aadhaar number from him? How do I believe you are God? Are we to ask? How does somebody expect? Okay, I am not seeing God. What do you expect? All that you have seen, it is God. When somebody says, where is the question? You have not seen God. I have not seen it as God can be the only issue. तर्हि तस्य कारयितृत्वं कर्तृत्वे पर्यवस्यति, स एव हेतुर्भवति। स्वयम् अकुर्वाण, यथा विश्वामित्रेण रामम् उपयुज्य राक्षसानां वधः कारितः, स्वेनैव कर्तुं शक्यं। तस्य धनुर्विद्या हस्तगता विद्यते, सा पारङ्गता धनुर्विद्यायां। रामस्य धनुर्विद्याभ्यासे एव न सम्पूर्णः तत्समये, तम् आनीय तस्मै उपदिश्य तद्वारा एतत् कारितवान्। तर्हि स्वयमेव कर्तुं शक्तः आसीत्, कुतः एतत् कृतवान् इति पृष्टे लोके एक एव विश्वामित्रः धनुर्विद्या पारङ्गतः अस्ति चेत् तन्न पर्याप्तम्, अन्यानपि सः बोधयेत्। तर्हि बोधयति, तस्य ज्ञानं सञ्जातं कथं परीक्षणीयं, स्वस्मिन्नेव कार्ये तस्य योजनं करणीयं। देवासुरमध्येपि महाभारते एका कथा श्रूयते, अमृतप्राशनं देवानां लब्धम्, असुराणां न लब्धं। तर्हि तेषां विषये महान् कोलाहलः जातः, मोहिनीरूपेण भगवता वञ्चनं कृतम् इति ते चिन्तितवन्तः, बहु अभवत्, देवासुरयुद्धः प्रवृत्तः। तत्समये किमस्ति, कश्चन असुरः देवान् प्रति गत्वा एतद् लब्धुं प्रयतते, तत्रापि स्वर्भानुः गतवान् राहुकेतुत्वेन तस्य विनाशः जातः इत्यम्। अनन्तरम् असुराणां गुरुः शुक्राचार्यः अस्ति, शुक्राचार्यसमीपे कश्चन कचः इत्यागच्छति, तम् एते अन्ये नेच्छन्ति, तं घातयन्ति, तं चूर्णीकृत्वा आचार्याय ददति, सः तं स्वीकरोति। आचार्यस्य उदरान्तर्गतः शिष्यः। तर्हि यत् एते नैच्छन्, इदानीं मृतसञ्जीविनी विद्या तस्मै उपदेष्टव्या। सोदरे स्थितस्य मृतसञ्जीविनी विद्याम् उपदिश्य आचार्यः सः उदरं भित्त्वा बहिरागच्छेत्, आचार्यः म्रियेत, अनन्तरं तम् एषः जीवयेत्, तर्हि किं भविष्यति? उपदेशस्य परीक्षापि कृता सञ्जाता। यत् अस्माभिः निवारयितुम् इष्टमासीत् तस्य प्रतिकूलमेव फलं सञ्जातम्, एवमपि शक्यते। अतः परमात्मा सर्वान् अहम् अत्र अस्मि, मद्वारा भवते उपकारः लब्धः इति ज्ञापयितुमपि समर्थः। अतः श्रुतिर्वक्ति एष ह्येव साधुकर्म कारयति, तं यं येभ्यः लोकेभ्यः उन्निनीशते। कञ्चित् अस्मात् कर्मलोकात् उपरितनं लोकं यदि नेतुम् इच्छति, उन्निनीशते, तर्हि साधुकर्म कारयति। एष ह्येव असाधुकर्म कारयति, तं यम् अधो निनीशते, तर्हि तस्य पक्षपातः भविष्यति। यं सः इच्छति इत्युक्ते अत्र श्रुतिः कारणं वक्ति, यः आत्मनितिष्ठन् आत्मनः अन्तरः, यम् आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरं, य आत्मानम् अन्तरो यमयति स ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः दिव्यो देव एको नारायणः इति श्रुतिर्वक्ति। अन्तस्तिष्ठः सन् कः किं चिन्तितवान्, कः किम् उक्तवान्, कः किं कृतवान् इति ज्ञात्वा तस्य कर्मानुगुणमेव फलं ददाति। साधु कृतं चेत् समीचीनं लोकं नयति, असाधु चिन्तितं चेत् असाधुकर्म कारयित्वा तत्फलमपि ददाति। उभयत्रापि प्रयोजकहेतुत्वम् ईश्वरस्य विद्यते। अतः जीवात्मनः कर्तृत्वं परमात्माधीनं, परमात्मायत्तम्, अतएव परायत्ताधि। एकः प्रश्नः अत्र, तर्हि ईश्वरः कर्माध्यक्षः अन्तर्यामी सन् अस्मान् कर्तृत्वं ददाति, स्वातन्त्र्यं ददाति, किन्तु पुण्यस्य वा पापस्य वा चयनं तु जीवाः स्वयमेव कुर्वन्ति। तर्हि ईश्वरः अस्मान् कस्य दिशि, कस्मिन् दिशि प्रवर्तयति इति किमपि वक्तुं शक्नुमः वा? तत्र अंशत्रयमस्ति। भवतु प्रश्नः अवगतः, तदर्थमेव एषः एतद् अधिकरणम् आगतं। तत्र उत्तरस्मिन् सूत्रे एष एव प्रश्नः पृच्छ्यते, यदा कश्चित् एवं वदति ईश्वरः कारयिता इति, तर्हि कस्य दण्डः दीयेत इति प्रश्नः सामान्येन उत्तिष्ठते। द्वितीयं सूत्रमस्ति एतदर्थं, अत्र I mean this question also is similar. One does anyaya to two. Yes, there is someone three who could have guided one in the right direction, but he does not do it. Keeps quiet. Will three? Yes, this question is taken. Yeah, this is also considered next. Yes, yes, yeah. This is very important. Why I took up this adhikarana is only to see what does Shruti say in such situation.
Because it is difficult to follow Shruti unless somebody has absolute faith in it. Otherwise, it is not easy. Yes. Nanu evam Ishwarasya karayitritve sati. This is the question. If he is the Karayita, if Ishvara is the Karayita, Vaishamya Nairghrinya Syatam, there will be discrimination. Vaishamya is discrimination. Nairghrinya is ruthlessness. That is having no compassion at all. He lacks total compassion. He just mechanically acts. It's like a robot. What have you done? What should be the phala? Evam kritam etat phalam ityuchyate. There's absolutely impersonal, inhuman way of dealing something. Is Ishvara like that? That is the next question. Tadarthameva yadi Ishvara karayita tari tasya vaishamyamva nairghanyamva bhavishyati. Then it results in akrita abhyagamaha. Akritasya abhyagamaha kritasya vipranasha. Somebody did something, he deserves but he does not get. Someone else gets but he does not deserve. These two things happen as the result of Vaishamya and Nairghanya. Where does it affect an individual? Is because you did something, you are duly eligible for the result, you did not get. But this phala went to someone who did not deserve, he did not do anything for it. These two. Kritasya vipranasha, akritasya abhyagamaha. Akrita abhyagama, krita vipranasha, rupa dosha dvayam bhavati, vaishamyena nairghanyena cha. Yadi Ishvara karayita, tasmin yasha dosha aropayitum shakyate. Iti purvapaksha. Tadartham uttaram dadati sutrakara, krita prayatnapekshastu, vihita pratisiddha avayyatsyadibhyaha. This is a very, very important sutra, very loaded sentence, very loaded word actually. Krita prayatnapekshaha. This is the word. He gives you choice based on the initial choice you made. Any choice that you make, for it to materialize, you require Ishvara's help. So that portion is common. That is where I said it is like soil, water, sunlight, seasons, time. These four are the sadharana karana for everything. Without that, no seed will sprout. But it is not those that decide, it is the seed that decides. Tadeva Daivan Chaivatra Panchamam, when we said, Adhishtanam, Karta, Karanam Prathak Vidham, Vividha Prathak Cheshta, Daivan Chaivatra Panchamam. These five you take: soil, water, sunlight, and season, time, along with the seed. These five in our case. Any action, any result. Action and result, how are they related? One of them is predominant, which decides the outcome. The others remain common across various kinds of actions. Tarihi, Ishvara is not that seed stage. He is at the other four stage. He provides you everything that is conducive to make your decision come to fruition. But it is your decision all the same. That is where the kartatvam that is said in the previous adhikarana is necessary. It is not that you cannot do. Now, if a Valmiki can write Ramayana, if a Vyasa can write Mahabharata, if Vyasa can write Dharma Brahma Sutras, if we can divide Vedas, teach to people, they are also Jivatmas like us. But they have put in so much more effort, so much more faith in somebody, they have been able to achieve something. Today also we can find, if there is a world record in something, there is always someone who believed more than you in something that is achievable. Having had such a deep faith, someone converts it into action. It is not that man cannot walk on water. Generally we say, okay, man cannot walk on water. But there have been instances where people are able to. Yogina jale krantam shaknuvanti, akashe patitum shaknuvanti. Yoga sutre uchyate. Madhye margam yogeyaha pravrittaha tasya madhye margam anekaha siddhayaha bhavanti iti uchyate. Anima, mahima, garima, lighima ityadaya siddhayaha bhavanti iti tena uchyate. Atmashaktehe aparimitatvam dyotayitum saha vadati vivinna staresha tishtantaha bhavaha sadhakaha anena etat parintam sadhitam anena itopi adhikam gatam tatopi adhikam gatam. Valmikehe naradaha acharya, naradasya sanatkumara acharya, sanatkumarasya brahma acharya, brahmana paramatma acharya. Tatra Vedanta deshike bahu samyak uchyate. Upari pashyantaha sarva eva daridrati iti te vadanti. You always look up, you will be poorer. There will always be better people. So it is to prove it is not impossible. You are not given a task that is not possible to achieve, but your resolve, your dedication, your commitment to that will decide what somebody achieves out of it.
Same land, let us say, a father has 10 acres of land, 10 children gives 1 acre to each, and what everyone makes out of it is different. Father is not to be blamed at that time. Similarly, Paramatma Sarvesham Krite Samatvenaiva Sarvam Vidadhati. Sasah Tatra Kritaha Prayatnaha Tushabdaha Chodita Dosha Vyavartanarthaha iti Bhashya Vidyate. Krita Prayatnapekshasто Paramatma Swayam na Nirnayam Karoti. Krita Prayatnapekshaya eva Karoti. I gave you an option. See, somebody finishes his 12th exam. There are 10 options available, alternatives to further go into. What somebody chooses. See, somebody, STEM kind of thing, somebody chooses. Somebody chooses Vedadhyana, nothing lost about it. Somebody wants to become a priest in a temple. Somebody wants to be, let's say, a broker, real estate agent, whatever. There are 100 professions that are possible. No one binds you at that stage where there is a myriad options before you. Now, there Ishvara is just Sakshi. I don't mind. Choose whatever. Having chosen something, whether I should support you, I should help you. That is where Krita Prayatnapekshayeva Ishvaraha Karayita Bhavati na Purvameva. He does not goad you to get into something. I have told many people who come to me, he didn't ask you to go abroad. Now you try to say, what? That's your own decision. So what matters will be the question. You had a freedom that has been exercised in some form. Having exercised that, and what are you eligible for is decided by your previous karma, which you knows well. You may be successful, you may be so-so, you may be totally lost. Both, all things are possible. That decision, because he knows your previous action, he accordingly gives, but does not stop you. There is three kind of roles the Ishvara plays. One is Sakshitva, another is Anumantritva, Anumanta. He approves something that to decide. Many people leave it to him. There are things like Shakuna Shastras, Jyotisha, or Guru Niyamana, etc. You go to some wiser person, ask him, and just abide by what he says. Now, that guidance is to be taken in the place of what God has tried to give you, provided you seek at the right moment for certain thing. Now, Hanumanta is different from being a Sakshi. Sakshi is a witness. But that witness is necessary because later on, what phala, who will get is decided by someone who is full witness to every thinking, speech, and action. Ataha, Trikaranena Kartanam Sarvesham, Sarvasam Pravrittinam Vishaye, Kashchana Sada Sakshi Bhavati. Tatra Kasyapi Bhedo Nasti, Sarvasya Krite Ekarupa eva Bhagavan asti. Hanumanta Yatkinchit Kenachit Chintitam. Yatha Idanim Kumbhakarnaha Tapaha Taptva Brahmanam Toshayati Varaha Tatra Varta Varitavya asti. Tatsamaye Bhagavan Chintayati Yatha Nirdevatvam Vanchati Nirdevatvam Syat Mama Amaratvam Bhavet Aham Kasyapi Adhina Nasyam Iti Prashtam Saha Gacchati. Tatsamaye Bhagavan Yadi Eshaha Etam Varam Grinnati तर्हि लोकस्य बहु क्लेशः भविष्यति इति चिन्तयित्वा तस्य वाचं परिवर्तयति. निद्रत्वम् इति सः वदति, निर्देवत्वम् इति वक्तुं गच्छन् अनन्तरं तदा निद्रावलरेव सञ्जातः इति श्रूयते. तथापि तस्य तपसा फलं देयमस्ति, अतः तस्य शक्तिः दीयते. तस्य देवैरपि सः विरोद्धुं न शक्यः. एवं रूपः शक्तिः दत्ता अस्ति. Any new question? Guru, what is the third one? You said two things. Yeah, we'll come to that. See, the sutra, he has also explained that Kim Bhavati Vibhinnanam Adhikarinam Vishaya Vibhinna Samayeshu Ekekasmin Karye Kim Ekam Karyam iti Svikritya Yatha Pachanam ityasti. Tatra Adhishrayanad Arabhya Adhishrayana Paryantam Pachana Kriya Mahavashya Dishyate. Yatra you have an oven. On that you have to place the vessel. You have to put the necessary ingredients and then see that there is heat and all that. Then of course it takes some time to boil. Then you put it down. Pachati iti eka kshanena bhavati. Pachati kriya adhishrayanad arabhya adhishrayana paryantam. You now set up all the ingredients, put it there, and then of course once it is over, you put it down. From the time you start putting it on the oven till the time you bring it down, it's one kriya. Similarly, for any given action, prathama pravruttau saha साक्षी भवति. तत्र उदासीनः इत्यपि शब्दः प्रयुज्यते कैश्चित्. परमात्मा उदासीनः भवति यदा अस्माभिः निर्णयः स्वीक्रियते.
द्वितीयस्तरे निर्णीतविषये अनुमन्ता भवति अनुमन्ता इति अनुमन्तृत्वम् इति नेक्स्ट् कृतप्रयत्नापेक्षः प्रेरयिता इति तृतीयं तत्र प्रेरणं स्वयमपि केषाञ्चित् करोति यदि बहु पुण्यं वा पापं वा केनचित् कृतमस्ति तर्हि दिस् चाय्स् आल्सो he can shut out till some accumulated karma is fully used up. Till that time he can shut out this option of freedom in choosing something. तत्र कारयिता इत्येव उच्यते प्रेरिता कारयिता इति वा तर्हि साक्षी स्यात् अनुमन्ता स्यात् प्रेरिता स्यात् विभिन्न शब्दाः प्रयुक्ताः श्रुतौ विभिन्नानाम् अधिकारिणां कृते. In fact, there are quite a few cases taken up. I will also bring up one paper tomorrow. In the next session I will take up on this all the necessary views put together. There have been many very good articles on this Parayattadhikaranam, and I will present one or two of them in this for all this discussion. Somebody does something, etc. These questions that were asked, all these questions are taken up, and there are specific examples given. Even I think Shankaracharya also has given that तत्र नहि असति पर्जन्ये रसपुष्प फल पलाशादि वैषम्यं तेषां जायते नापि असत्सु स्वस्व बीजेषु तर्हि गुच्छगुल्मादीनां नानाविधानां यथा व्रीहेवादीनां च असाधारणेभ्यः स्वस्व बीजेभ्यः जायमानानां साधारणं निमित्तं भवति पर्जन्यः एवं रूपेण एवं जीवकृत प्रयत्नापेक्षः ईश्वरः तेषां शुभाशुभं विदध्यात् इति श्लिष्यते. ननु कृतप्रयत्नापेक्षत्वमेव जीवस्य परायत्तत्वे कर्तृत्वे नोपपद्यते. नैष दोषः परायत्तेऽपि हि कर्तृत्वे करोत्येव जीवः कुर्वन्तं हि तम् ईश्वरः कारयति. अपि च पूर्वप्रयत्नम् अपेक्ष्य इदानीं कारयति पूर्वतरं च प्रयत्नम् अपेक्ष्य पूर्वम् अकारयते इति अनादित्वात् संसारस्य इति अनवद्यम्. This is one point, of course, that many people contest, but it is important to see that there is no beginning and hence there is no T0 time before which there was no karma. Hence, any kriya, even srishti, is based on in the previous kalpa what was the karma done. That, of course, he has a sutra where he says even during Mahapralaya karma is not lost. It carries on to the next srishti until moksha. That is the only reason Vedanta Shastrasya pradhanyam yasmat punarjanma nabhavati tasya margadarshakamev shastram न वेदांतात् शास्त्रम् इति वेदान्तेशिके उच्यते. वेदान्तादुपरि शास्त्रं किमपि नास्ति यत् तथा हितकरं स्यात् इति. ज्ञानस्य कृते बहूनि शास्त्राणि सन्ति अपि तु मोक्षस्य कृते एकमेव शास्त्रम् अस्ति तच्च वेदान्तः इत्युच्यते. तथा तद्विषये तत्र देशकालनिमित्तानाम् ईश्वरस्य अत्यन्त अनपेक्षत्वे लौकिकस्यापि पुरुषकारस्य वैयक्त्यं स्यात् तथा देशकालनिमित्तानामपि तर्हि पूर्वोक्तदोषप्रसङ्गः भविष्यति इति. तत्र एवं कैश्चित् पृष्टम् एष एव प्रश्नः स्वीकृतः. See, somebody is drowning somewhere, then somebody who is capable of putting him up also does not do it, then is he not faulty in that? That is what I was mentioning. See, somebody is committing suicide or somebody is actually in trouble. How do you know? You go try to lift up a person who is drowning, and if he objects to you, who asked you to pull me out? I wanted to commit suicide. Then there will be again situation. See, it is not very simple. It is not easy to know the intentions of the other, whereas Ishvara is capable of knowing. Tatra upadrashta anumanta cha bharta bhokta maheshwara ityukta anumanta cha Ishvara prere anumatihi anya preranam anyat. Anumatir nama bhavatah nirnayah safalah bhavishyati. Iti tathastu iti yatra uchyate anunya iti uchyate. Shrutishu sarvatra devasatta savitah prasave प्रत्येक एकस्मिन् कार्ये देवस्तत्ता सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां इत्युक्त्वा अनन्तरं एतत् करोमि इति वक्तव्यं. प्रसवः नाम अनुमतिः, permission. He grants permission for you to go ahead in that direction. Sometimes he, through various omens, various kinds of premonitions, he can try to stop also a person. There are shakunas. Ramayana also there are many examples. So this shows the Bhagavan is not pleased with your current choice. This is possible. There are upashruti kind of various things. It is Ataha Anumatihi is one stage that it gets approved. Then of course he will be helping you. He assists you. He leaves you for deciding. He does not interfere is first stage. He approves what you have decided. You won't tell father, okay, this is the course I want to do. This much expense will be there. You will have to bear this. Or I have to stay in a hostel. I have to go abroad. Whatever someone says. Choice is the first step where there is a lot of alternative. Among them something gets chosen.
then that gets approved or not again. There could be reasoning, there could be kind of cajoling, then convincing, etc. Don't do that, do something else. This also, that is where Acharya Rupena, Hitesh Rupena, Bahudha evam, Bahushu Pradhana Karyeshu, Jivane, तथा विवाहादिकं भवति, तथा उद्योगादिकं भवति, गृहनिर्माणादिकं भवति, मन्दिरादि निर्माणं भवति, प्रासादादि निर्माणं, देशस्तरे किञ्चित् भवति, तत्र अन्येषां मन्त्रीणां च कार्यमस्ति इति शास्त्रं वदति. राजा राज्यस्य निर्वहणार्थं मन्त्रिभिः सह विमृश्यैव किञ्चित् कुर्यात्, इत्तु सर्वान् बाधिष्यते. एवं रूपेण विभिन्नस्तरेषु एवम् उच्यते. पूर्वं साक्षी, सर्वत्र साक्षी, सूर्यरूपेण बहुप्रकारेण सः साक्षी अस्ति. तद्विहाय अनुमन्ता कस्मिंश्चित् समये भवति, अनन्तरं प्रेरयति. प्रेरणे एव साधुकर्म कारयति, असाधुकर्म कारयति इति श्रुतिरुक्तवती. सः साक्षी चेता केवलः इत्यादि समये पश्यति सर्वम्, अन्तर्यामी इति सर्वत्र वदति. तत्र गीतायामपि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. तर्हि तेषां विभिन्न प्रवृत्तौ सः कारणं भवति, तेनैव कारिताः जनाः कुर्वन्ति. अपि तु निर्णयस्य स्थाने भगवतः प्रेरणा पुण्यकर्मण फलं न, तत्तु यस्य कस्यापि भवति, अपि तु अनुकम्पा प्रधाना भवति. तत् अनुकम्पायाः प्राधान्यम् एतदर्थम् उक्तं. यदि किमपि यन्त्रमपि एतत् कार्यं कुर्यात् तर्हि ईश्वरस्य अपेक्षा नास्ति. दट् इस् वेन् फर्गिविङ्ग् इस् नेसेसरी, ईश्वरः तत्र आगच्छति. तदर्थमेव तस्य क्षमा विद्यते. क्षमा इस् समथिङ्ग्, यु हेव् डन् सम् ट्रान्स्ग्रेशन्, I will not give phala for this. That is what सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्युक्ते किम् अभवत्, मया इयन्तः दुश्चरिताः मया कृताः सन्ति, तर्हि तस्य दुश्चरितस्य किं भवति, तत्सर्वम् अहं नाशयामि इत्यर्थः. अहं तु सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. तर्हि कथं कृतस्य कर्मणः फलं न भविष्यति इत्युक्ते, कृतस्य कर्मणः फलप्रदः अहमस्मि. यदि अहं चिन्तयामि मम उपरि कश्चन ईश्वरः नास्ति, अतः मया एतत् निर्णेतुं शक्यते, अहं तस्य फलं तुभ्यं न ददामि. तर्हि अन्योपि विचारः अस्मिन्नेव सूत्रे क्रियते. तत्र केनचित् कृतं कार्यम् अवश्यं फलं दास्यति, येन कृतं स एव न भुङ्क्ते इति भवतु, अपि तु कर्मणा फलं तु अवश्यं भविष्यति इति पृष्ट्वा तत्र उच्यते भक्तेन केनचित् कृतस्य पापस्य फलं स्वयं भगवान् स्वस्य अवतार काले अनुभूय अभिनीय प्रदर्शयति इत्युच्यते. तत् भजति शरण भरणभाजां भाविनो जन्मभेदान्. रामायणादिषु रामः दुःखम् अनुभूतवान् इति तत्र दुःखस्य अभिनयः परमात्मना कृतः. यथा सामान्यः मनुष्यः दुःखम् अनुभवति, तस्य कर्मैव नास्ति भोः इति पृच्छ्यते. आम्, तस्य भक्तः कश्चित् आसीत्, भक्तस्य पापानि सर्वाणि अनेन क्षान्तानि, अपि तु कर्म तावत् विना फलदानं न नश्यति, अन्येन केनचित् स्वीकर्तव्यं. तर्हि भगवान् स्वयं स्वीकरोति इति बहुत्र जानीतु आत्मैवमेमतम् इति वक्तुः एषा इच्छा. महाभारतयुद्धे दृष्टं साक्षात्. अर्जुनोपरि प्रेषितानि अस्त्राणि कृष्णेन स्वीकृतानि सन्ति. युद्धानन्तरं सः अर्जुनम् अवतरितुं वदति. अर्जुनः पृच्छति, भवान् सारथिरस्ति, भवान् अवतरतु इति. हे मूढ, पूर्वं त्वम् अवतर, प्रश्नं मा पृच्छ इति कृष्णः वदति. अनन्तरं अर्जुनः अवतरति. यदा कृष्णः अवतरति तत्पूर्वं ज्वलित्वा सर्वं रथः तत् भस्मीकृतं भवति. सः वदति, भवान् न जानाति कति अस्त्राणि सन्ति अस्मिन् इति. अहं तव बाधां निवारयित्वा एतत् कालं तथैव स्थापितवान्. यदा भवान् इतः बहिर्गच्छति अहं तस्य कार्यं कारयिष्यामि. अर्जुनः यस्मात् दग्धः स्यात् तत्तु रथेन इदानीं दग्धम्, अपि तु तस्य कार्यं कृतमेव भवति इत्यर्थः. एवं रूपेण अन्यैः भक्तैः कृतं सः क्षमते इति. क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः, श्रुतिः स्पष्टं वदति क्षमते भगवान्. क्षमा तदर्थमेव सः यन्त्रवन् नास्ति. तत्र यद्यपि तस्मिन् उभयमपि शक्यं कर्तुं शक्तिरस्ति, सः साधु एव करोति, असाधु न करोति. तत्र सर्वस्य शरणं सुहृत् इति श्रुतिर्वदति. सर्वस्य शरणमपि भगवान्, सर्वस्य सुहृदपि भगवान्. तत एव असुराणामपि कार्यसिद्धिर्भवति. तस्य विरोधी कश्चित् नास्ति. न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः इति भगवान् वदति. मे कश्चित् द्वेष्योऽपि नास्ति, प्रियोऽपि नास्ति. अर्जुनस्यापि गर्वभङ्गं कृतमस्ति कृष्णेन.
हनुमतः कृतमस्ति, गरुडस्य कृतमस्ति, नारदस्य कृतमस्ति, यः कश्चित् भवति यदि चिन्तयति, यदि गर्वः भवति अहमेव उत्तमः इति, तर्हि भगवान् तस्य गर्वं भङ्क्तुं शक्नोति। बहूनाम् एवं सः कृतवान् अस्ति, अपि तु स्वयं दयामयः भवति। अतः तस्य उपयोगः कार्यः इत्यस्ति। स्वेच्छा अनुकम्पापूरिता एव भवति। तदर्थमेव भगवतः सौशील्यं, वात्सल्यं, सौजन्यं, दया इत्यादि अनुकम्पादे अवतारकालेषु प्रदर्श्यते इति कृत्वैव एतत् भगवत्स्वरूपे अस्माभिः समस्तकल्याणगुणामृतो दधिः इत्युच्यते। समस्तकल्याणगुणानाम् आकरः भगवान् भवति, अपि तु तस्य उपयोगः सम्यक् कार्यः। तत्करणार्थमेव वेदादिशास्त्रम् अस्ति। समयः अतीयते, अग्रे एतत् सारयामः। Only this will be taken up next time. There is one full article, very nicely written by one next. He is no more now. Professor N.S. Ramanujan Tatacharya was one of the rare Chatushastra Pandita that was there, and he was the first vice chancellor of Tirupati Vedic University, Sanskrit University, and all. Chatushastra Pandita, and of course, it is written very, very nicely written, 4-page article, beautifully summarizing cases. There are, of course, many other similar things which have taken extra aspects onto this. I had collected, for recently I taught this in the Vedanta class also, this Adhikarana. It went for many days. We took every individual article available, book available on this, just to come up with something. How do you summarize something? I will use that next time. So we will specifically, this is the question taken. See, someone who can help does not help, easy to be faulted or not. In the same case with Paramatma, in everybody's situation, somebody can argue. That is where there is a line drawn, there is a system created. कृत प्रयत्नापेक्षः इति सूत्रकारः तदुक्तवान्। कस्मिन् कृतं प्रयत्नं, कदा कृतं प्रयत्नं, प्रयत्ने कति विधाः भवन्ति, प्रथमक्षणे किं भवति, द्वितीयक्षणे किं भवति, तृतीयक्षणे इत्यादि विवृतमस्ति. There are cases that are taken, and if there is a joint agency, still nothing is wrong. That is also explained. ईश्वरः जीवद्वारा कारयति, उभयोरपि कर्तृत्वं विद्यते। अस्य पराधीनं कर्तृत्वं, परमात्मा स्वाधीनं कर्तृत्वम् इत्युक्तेपि तत्र कर्तृत्वे स्वस्य उपरि स्वयं निर्बन्धं सः self imposed restriction Paramatma takes up. He does not do as he wills. He tries to give the advantage to the jiva. This is also mentioned in the Shruti. Yatra kutrapi sandeha tari Bhagavan samyageva kritam iti svikaroti. If in doubt, give the benefit of doubt to the jiva. He doesn't lose anything anyway, and he is magnanimous enough. So these are the kind of gunas that are taken up. Because of Audarya, Vatsalya, Saushilya, etc., Daya, various kinds of guna. Because of that, we are still able to retrieve our own lost souls. We have been almost pursuing some mirage in the world. One can come out of that and still see that one's own welfare is taken care. Yeah, that part we will. So I'm just putting this the way the Shastras have said. It is necessary tomorrow for someone to go back to the fundamental. Look at every word. It's important. They have written various things like. So I've also taken Ramanuja Bhashya. On that basis, he has taken a Vedanteshika. Of course, he has his own stamp of class in the end through a sloka. We'll put the entire thing in perspective. Yes, we'll look into all of. Yeah, we'll take it up next. Dhanyosmi. धन्यवादः गुरुवर्य।